program of multi-interventions through different modes and media designed to educate citizens, students, and people like us so as to encourage us all to go and vote. And it is designed according to the socio-economic, cultural and demographic profile of the state, as well as history of electoral participation in previous rounds of election and learning thereof. Absolutely. Today, the problem we face is that we end up having every information, but no one wants to take the pain to go and vote, which comes out as a problem in Indian democracy. And despite knowing the fact that we as a youth, we as the citizens of this country make an important role. In fact, we are the ones who decide what is going to be the future of our country. So as a responsibility, as we all know that with great power comes great responsibility, we all have that power to make the change in this nation, and that change can only be brought if we are energetic enough to go and vote for our country. Absolutely. Yes, Vishnu. And now let's move on to the objectives and goals of SVEEP. Let's talk about the goals of SVEEP, and they are to ensure that all eligible electors are enrolled in the e-roll, to facilitate inclusive and qualitative electoral participation aimed at strengthening our democracy, and to achieve these by providing information, motivation and facilitation to citizens. And now I believe that we must discuss why we are all gathered here in this event. Jatin, could you please enlighten the crowd with what is the purpose of this event? Well, I must tell you all that in the wake of forthcoming general elections to the Punjab State Legislative Assembly, which are due in the first quarter of the year 2017, and revision of electoral rolls for the elections, the Chief Electoral Officer of Punjab has decided to convene a function, namely SVEEP program on youth participation in elections at lovely Professional University, Jalandhar. Accordingly, the District Election Office Jalandhar has planned launching of mark this auspicious occasion, launching of SVEEP badge, label pin, SVEP Punjab postal stamps and SVEP Punjab web portal to mark this auspicious occasion. Shri V.K. Singh, IAS Chief Electoral Officer Punjab, will be unveiling or launching said items in the function as a main event. School students of various educational institutions from Jalandhar and the theatre group will be performing cultural activities pertaining to the idea of SVEEP, like choreography, skits, stage natak, etc., to entertain and motivate the participants. All the SVEP nodal officers, specially abled officers and PWD icons of all the districts in the state are participating in this event. Absolutely, yes. And apart from the above, all campus ambassadors, students and campus nodal officers of District Jalandhar and Kapurthala are also participating in this event. Thank you so much, ladies and gentlemen, for coming here. Ladies and gentlemen, can we please give a huge round of applause for SVEEP, who is encouraging and motivating all the citizens of this country to participate in elections. Such an initiative that has been taken forward by this particular program makes me more excited and enthusiastic about everything that is going to come forward as the future of this nation, which will be more alarmed, and as well as a person who'd be more initiative taker to get from the bed, which you enjoy as a holiday in terms of electoral votes when they take place, than to go and vote. And it is absolutely true, Jatin, that, and we all know that the famous quote from Dalai Lama, which says that we can never obtain peace. We can never obtain peace in the outer world until and unless we obtain peace within ourselves. So in order to obtain peace within ourselves, we must make sure that we are choosing the right person for the right benefits of our country and nation. I request the students at the back to kindly maintain the decorum. Thank you. So as we were talking about the great quotes, let's talk about what the great Swami Vivekananda said. He said that acceptance of responsibility is one's prime age that tells how grown up you are and also tells how mature you've been in life. And that makes it great because these young, beautiful students dressed up in suits and sweaters, I look at them and I see that these people are going to be well aware about their responsibilities from the very grassroots. And that's why SVEEP program is wonderful, isn't it, Vishnu? And absolutely true, Jatin. It's indeed true. And as you talk about youth and being young and you're talking about age group, it reminds me of a wonderful quote which says that you may bring me down in the history with your bitter twisted lies. You may treat me in the very dirt, but like dust I'll rise. Just like sun and like moons with the certainty of tides, just like hopes soaring high, still I'll rise. For stars and skies does not define our range. We are the youth and we are the change. Ladies and gentlemen, with this, we believe that every person sitting out here is a change, and Mahatma Gandhi rightly quoted
that if you want to see the change in this world, you have to change yourself first. So let us all take this initiative to change ourselves and vote for this nation, perhaps make this country even better, even sophisticated, and even filled with pride and dignity. Yes, Vishnu. Despite this, nobody is actually having any kind of intention to give a huge round of applause. Ladies and gentlemen, this is for you. You are here to understand what we're trying to say. Even if you're not understanding, it's okay. You have all the right to give a huge round of applause. I must tell you all, I always love it when I get to host with Vishnu, which is not rare, I must tell you that as well. And every time I'm hosting with him, I never have to ask the audience to applause because he's always there to say, please applause. Well, maybe sometimes we should just end up realizing our responsibilities more than asking people to applause for us. This time today, if you do not understand, try to understand. Do not just go by what this guy standing next to me is saying, because today we are going to understand what is going to shape our nation's future. We are not just going to go to the rat race that is following, and we're going to take forward the future of this nation with sheer mind, determination, and knowledge, ladies and gentlemen. So let's just not clap for the sake of clapping. In the meantime, I must tell you today, we all are privileged as we are here present with all the great people who are working for our nation and especially for the state of Punjab, with all the nodal officers and all the IAS officers sitting here with us of this particular state. I feel extremely privileged. What about you, Vishnu? Come again. Well, maybe that's the reason why you end up clapping without any reason, gentlemen. That makes no sense, absolutely no sense, just like the Indians who do not go, or perhaps Americans, I believe, who have no sense at all. Because, see, I'm telling you, votes are very necessary. Votes are absolutely necessary to make sure that you have the right leader in your nation. Even if you take the example of, I don't know if I should quote, but I must quote now because I've already said that. In 2011, the now elected American president said that Americans are stupid. In 2016, they proved it by making him the president of their nation. So if you want that kind of a leader, you have all the right to go and do not vote. It's okay, Vishnu, I'll stop you here. You started well, it's fine. Don't worry, one day you'll make Understand sense. the pauses. When hosts give pauses, that means you have to applaud. This was not scripted, by the way. Nothing is with you, Vishnu. Nothing is. Anyway, I also see, I look at this side, I see young gentlemen from our university. I look at that side, I see the students from various schools. It seems like everyone is gathering to get information. How exciting is this? I mean, when I was their age, I was busy at my home sipping my coffee, which I forced my mother to make. Well, that definitely tells that I wasn't as alarmed as these people are, and also their principals and campus ambassadors are, that they motivated them enough that they came to our campus to get to this session. I remember I was playing in the cricket ground when I was that age, and I did absolutely nothing to make sure that I am enlightened enough to do something for my country. But as I moved forward and I went into schools, and I've learned that this role of the school students is actually very important, because we learn from this age. If you're not qualified enough, if you're not literate enough, or if you're not educated enough at the school level, you're not going to achieve anything in future, because your basement or the base which you build up in school level actually defines a lot about your future. And as we talk about SVEEP, we talk about the goals of SVEEP that are to ensure that all eligible electors are enrolled in the e-roll, and also to facilitate inclusive and qualitative electoral participation aimed at strengthening our democracy. And to achieve these, Jatin, we talked about school students, we talked about students from lovely professional university, we have people, old age people, we have young group people, but there is no energy, ladies and gentlemen. Can we give a huge round of applause to SVEEP for organizing such an amazing event in lovely professional university?
That's too much, actually. Then force it. ADC. अच्छा ये समझ गया मैं. मेरी विद्यार्थियों से गुजारिश है, कृपया शांति बनाए रखें. I see I see our friends there or to be friends there, जो स्कूल से आए हुए हैं. I see Vishnu, when you ask them to applaud, they have no energy at all. Energy नहीं, आज किसी ने breakfast ही नहीं किया उस साइड. I think you have to You speak have a out lot in of Punjabi right now. Maybe they might. I know, I'll mess up and I don't know. No. Okay. No. Ladies and gentlemen, can we please give a huge round of applause so that Jatin can speak in Punjabi for all the crowd out here? Come on, Jatin. You are a part. You have your mom. Your mother tongue is Punjabi, actually. My mother tongue is not Punjabi. My mom is from Patiala, Punjab. And no, not doing it. Well, anyways, ladies and gentlemen. Anyway, we would request कि आप सब थोड़े comfortable हो जाएं lovely के environment में. We have a very nice environment. Look at them, they are enjoying. Despite I have my friends sitting over there. I have Puneet, I have Kripa, I have Karishma, and we all are enjoying because lovely का culture ही ये है. Even if we take knowledge, अगर हम कुछ सीख भी रहे हैं, we learn it. Which how do I say it in Hindi, Vishnu? It's so difficult. But then I am not even trying in speaking out in Hindi. Whatever we learn it with sheer happiness and enjoyment, और जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारे अंदर इतनी अच्छी तरह से develop कर जाती हैं that they stay as habits. बहुत ही सच्ची बात कही है आपने. Absolutely true. यार विष्णु ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਦਾ By the way, I must tell you, Vishnu is from Hyderabad, a South Indian standing next to me and trying to speak in Punjabi, ladies and gentlemen. See, it's very He's difficult. so happy. No. Okay, Punjabi is actually very difficult. I've been trying it to learn for the past 4 years. It actually resembles a bit to Hindi, but even then, it's quite difficult when you pronounce. It's like ऐसे झूठे मकार इंसान है मेरे साथ खड़े हुए आज. जब हवेली जाके पंजाबी खाना खाना होता है तब तो तुम उंगलियां चाट जाते हो. अभी पंजाबी बोलने की बारी आई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम है क्योंकि बोलना आता नहीं है ना मुझे. तो फिर चुप करके खड़े रहो. I'll do the event. It's like everything ends with a. Okay. की हाल आ. सब ठीक है. And then this a, then there is cha. तुझसे कितने रह रहे हो? जलंधर च. That was not comedy, by the way. I don't understand why That's people just him. I live with him. I know. This is natural Vishnu. You know, back in those days when I used to stay outside, we had 2 gods staying in our flat. Right, Kripa? We had 2 gods. One was Vishnu and one was Hanuman. And they were actually names of our friends. तो हमारे एक friend का नाम जो राजस्थान से है उसका नाम हनुमान था और एक विष्णु है जो हैदराबाद से है. And then कल we had someone from Mathura. His name was Krishna. मैं भगवानों से ही मिल रहा हूँ इतने दिनों से. I'm so happy. What a wonderful joke, ladies and gentlemen. What a wonderful joke. It's my life. Don't call my life a joke, but. Oh. His life was a joke. His life was a joke 1 year ago because he was an engineering student. My life is still a joke because I'm still an engineering student.
Ha ha. That was actually funny. I meant We it. must prepare some script. You know, next time when we are coming, we must prepare some script for this. We can tell you all about SVEEP because I personally think कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. जब हम students थे हमें इसके बारे में किसी ने नहीं बताया. हमें नहीं पता था कि वोट करना कितना important होता है. By the way, voter ID किस किस के पास है यहाँ पे? From the students, very less in number. Just look around. I see two entire rows. Thank you so much for raising your hands. Thank you so much. I won't disturb you more. Now you see, reappears कितने लोगों के पास है? That's interesting. Intelligent people. I'll tell you 9-pointer लोग बैठे हैं वहाँ पे. Wow. But then, see, What's the point of having intelligence if you're not using it at the right point of time or at the right way? which is very valid. He's talking sense for the first time in his life that अगर आप लोगों को पता है that you're scoring good marks and you're not ending up getting a voter ID, you know, that's a problem. See, the problem with India is that people are literate, but they're not educated. People have degree, but they don't have knowledge. So we must make sure that even if you're having a right degree or even if you're having a CGPA of 9, Absolutely. you're using it somewhere or you're utilizing it at the right place. I'll tell you why. Because this lot which is sitting here is the inspiration for that lot. And which is a big lot, which is a bigger lot for that matter. And if you people are going to do these mistakes, what can we expect from the youth that is going to take the responsibility of the future of this nation, gentlemen? True, indeed true, Jatin. And I was recently researching about Skill India, which was an initiative by Narendra Modi ji. And in that I have learned that by 2020, the age group of India below 35 years will be more than 65% when compared to Europe, which has 45 years age group. And that leads us towards a very big role, that we have to make sure that the youth of our country is being resourceful, is being useful in such a way that India becomes the biggest human skilled resource club. Club. Yeah, club. That's what it was written in the Cura website. And anyways, where are you reading things from, Vishnu? Well, it's not like that. It's Website. like, let's think about it. हम सब बात करते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बनेगा. हम सब बात करते हैं कि इंडिया तो मतलब फटे चक देगा. But the point is, how? कैसे? We don't have proper education systems. हम criticize करते हैं grading system है. हम बोलते हैं कि बिहार के अंदर बच्चे ऐसे ही टॉप कर रहे हैं जबकि उन्हें पता भी नहीं है political science क्या है. And we talk about all of this. We talk about how girls in Indian schools are getting molested because Indian schools में toilets नहीं है, infrastructure नहीं है, इतना बुरा हाल है. 5th class student in India does not even know. 50% of 5th class student of India, they don't even know to recognize numbers from 11 to 99. उन्हें ये नहीं पता कि 15 कौन सा है और 78 कौन सा है. And we say that India will be a superpower tomorrow. How? How, Vishnu? How do you think that, like, कैसे? that the problem is not with the government, the problem is not with the people. It's not about the government, Vishnu. The government is already taking initiatives. There is Skill India, there's women empowerment, there's also entrepreneurship and startup programs. The point over here is that in the year 2025 or 2030, the average age of Indians would be 29 years. And the average age of United States of America would be 40 years. Of China would be 43 years. Of Europe would be 42 years. जब सारी दुनिया बूढ़ी हो जाएगी, India would be the only country that would be young and would be able to supply. You can go abroad. You can work abroad. They'll welcome you with open arms because उनके पास कोई होगा नहीं to work with them in their organizations. And that's why we need to take initiatives and steps today. So that आज हम इतने skilled हो जाएं कि कल को जब हमारी demand हो, we can deliver जो भी काम हमसे करने के लिए किया जाए. Isn't that correct? That's absolutely true, Jatin. And I also believe that as a responsible youth, as a responsible citizen of this nation, we must ensure that whatever we are learning or whatever we are imbibing from the education system of our country, we must give it back to our country as well. And that leads us to the major problem of brain drain. What people do is, people have skill, but they do not utilize it in our nation. They go abroad and they serve other countries. But we must ensure, or we must make a promise that whatever we are learning or getting the knowledge from our education system, we are implying it back to our nation. We are giving it back to the nation. And there's also one more wonderful thing. Like you said कि लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरी countries में चले जाते हैं, तो brain drain हो रहा है. तो क्या हमें दूसरी countries में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए. क्या वहाँ जाके काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए.
Now, let's take an example of Satya Nadella. Anyone over here knows who's Satya Nadella? Well, you're intelligent people. You'd know. Okay. By the show of hands, please मुझे बताएं, आप में से कौन Microsoft Windows use करता है? Okay, so we have one person. आप students में से कोई computer use नहीं करता? Okay, so you use computer. No one else uses computer. This is like my life is doomed. Anyway, but Satya Nadella, sir, ma'am, he is the CEO of Microsoft, the same company जिसकी Windows आप use करते हैं, and he is an Indian. And now that he has become the CEO of a multinational corporation जो India की नहीं है, what has happened is he's coming to India to take people from India to work in his organization, which is increasing employment in our country, and that is beautiful. Despite you work in another country, your roots are so intact with the country you are from that you come back and you can't let your heart go off the country, the nation you belong to. Well, Jatin, words of wisdom and knowledge only leave the minds of young generation of our country blank. But in order to entertain you, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to the magician, Guinness World Record holder, Pramod Kumar, which we are going to do after our dignitaries arrive. हम नहीं चाहते कि हमारे dignitaries will miss on any fun. And so, is it though? Yes, that's what I'm saying. That's what will happen. I understand. Yes, I understand. I got it. There goes our mistake, our mistake. This happens when you hear the wrong songs in the morning when you wake up. I listen to some different kind of songs, by the way. Let's not talk about it. Oh, let's wake up the audience, yaar. वहाँ पे सब they're sleeping. Let's see. Okay, I need the energy, okay. Energy from the crowd is, to get the energy out of the crowd is very simple. You just have to speak out in their language. Jatin, speak out in their language, and I'm telling you, the audience will get energetic. Just say few words in Punjabi and the entire crowd will like, it will be like this. Okay, when I speak in like in Telugu, they're like, Ela unnaru Hyderabad allu andaru. See? And now you speak in Punjabi, you'll be like, Kidda Sarya? I am literally bad at it. Now everyone knows. Okay, I know. Chak de India! Chak de Pathe. Now you know, every time, whenever you have to go for show hosting, take an anchor and take a joker. Show will go awesome. Or the other way around. Anchor. Okay, he's not even joker for that matter. Why so serious? विष्णु मुझे ना इस साइड से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है अब से ना हम ऐसे ही बात करने वाले हैं कौन से स्कूल से हो आप लोग स्कूल का नाम तो पता ही होगा Which school are you guys from? Collectively एक साथ Government School Indian blah 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 blah. What was that? Government Senior Girls Senior Secondary School, Melbourne. Math ball. Okay, go on. Let us give a try. Why are you doing this? It's so hard already. Thank you so much. He's so loud. Please say which school they belong to. It's Government Girls Senior Secondary School. Mehadpur! It's Mehadpur! Yes, it's Mehadpur, gentlemen. It's Mehadpur. See, I got it. Okay. I was just kidding in the beginning. I knew it totally. Yeah, right. Okay. Which school are you guys from? Students, boys. I believe you're not from girls' school. You are boys. Which school are you guys from? I believe लड़कों की आवाज में ज़्यादा दम होता है. इतना लगता नहीं मैनू. Why are you people so shy? Come on, wake up and enjoy. कौन से schools? हमें भी एक पिलाई जाए. Okay, which school are you guys from? Are you from? See, no one's like,
इधर उधर देख रहे हैं, ही इसको पूछा है, वो नीचे देख रहा है. It's like a crime for them, torture for them. It's यार. like क्लास चल रही है लेक्चर हॉल में and they like मुझसे मत पूछो. Controlled it to the right time. Very good. I am repeating my question. Which school are you from? फायदे नहीं, आंसर तो आएगा नहीं. Okay. Okay. I can see one Sardar there. Sardar ji, आप कौन से स्कूल से हो? The Sardar with Manmohan Singh wala style, blue color. You know, there is an interesting fact. Why Manmohan Singh always... First of all, I wears- must tell you, as my mom has always told me, that you always say Sardar ji. You have to show respect. That's how the culture follows. That's how I have been taught. So take that forward. Thank you. I did mention G, I believe. Every time you say it, Vishnu. Every time. That's how it is. Okay, G. Sardar जी, आप खड़े हो सकते हो जी? आप कौन से स्कूल से हो जी? Don't, Vishnu. In a bold voice, सुनाई नहीं दे रहा. Okay, okay. You're from PAP, I know. ये पाप से आया है. Thank you so much. Thank you so much. Okay. We have a lot of schools. I am from PAP. So wonderful, na? Hi, मैं पाप से हूँ. I mean, well, PAP. Anyways, I was telling you some interesting fact. Does anyone know why Manmohan Singh always wears blue color pagdi? There's a reason. You see every time he wears the same blue colored pagdi. Wow, I just noticed he does. Yes. Why? There's a very interesting fact behind it. Any one of you? Ashok Chakra color? No. Okay. That's not the point. You all know that he's a graduate from Oxford University, right? Yes. In their university, they used to have these houses, okay? So he belonged to Wow. Blue House. And from there itself, he has never ever worn any other pagdi than blue color pagdi because he was a member of Blue House. That's the reason why he's always wearing the sky blue pagdi. There goes some knowledge in your brain. I'm telling you, if he becomes a faculty in LPU, he'd be the worst. Let's see. Let's keep that to ourselves. We have guests from outside. Jatin 0, Vishnu 1. Vishnu, by the time we'll be done with the event, I'll be 10, you'll be 1. Let's just see that, if that goes like that. Ladies and gentlemen, we must tell you that For your kind information. SVEEP is a program of Election Commission of Punjab, and they are organizing this function through District Administration Jalandhar. And SVEEP is for Systematic Voters Education and Electoral Participation, which is a program of multi-interventions through different modes and media designed to educate students, electors, and voters. I don't know what you're doing there, Kripa. You're from Nepal. You can't vote in India. But okay, sun lo. Let me just give a quick... Let me just speak about this program on youth participation in elections. First of all, we have to understand the word... First of all, we have to understand this term as SVEEP, which is Systematic Voters Education and Electoral Participation. Continue. And we all know that it's a program of multi-interventions through different modes and media designed to educate citizens, electorals, and voters about the electoral process in order to increase their awareness and participation in the electoral process. SVEEP is designed according to the socio-economic, cultural, and demographic profile of the state, as well as history of electoral participation in previous rounds of election and learning thereof. Ladies and gentlemen, we would request you all to kindly show as a token of appreciation and love from our side with a huge round of applause, and we request you leave your chairs and get up so as to show as a token of respect to our guests here today. We have, ladies and gentlemen, we are welcoming the chief guest of the event, Honorable Shri Ujjal Dosanjh, former Premier, British Columbia, Canada. Ladies and gentlemen, please put a huge round of applause for our guest of honor, Shri V.K. Singh, IAS, Chief Electoral Officer, Punjab. Shri Sibin C, IAS, Additional Chief Electoral Officer, Punjab. Mr. Christopher Gibbons, PhD, Consul General of Canada.
Mr. Ramesh Mittal, Chairman, Lovely Group. Shri Kamal Kishore Yadav, IAS Deputy Commissioner, cum District Election Officer, Jalandhar. Shri Gurlavleen Singh Sidhu, IAS Deputy Commissioner, Kapurthala. Shri Girish Dayalan, IAS Additional Deputy Commissioner, Development, cum Additional District Election Officer, Jalandhar. Ladies and gentlemen, please give the loudest possible round of applause to all the dignitaries present here today. We welcome all the dignitaries sitting in the front row and all the other district nodal officers, college nodal officers, campus ambassadors, media, and all the students and officials from lovely Professional University and outside our university. Thank you so much, gentlemen, for coming here. And now, in order to present the bouquet to our dignitaries today, I would like to request DC Jalandhar Shri Kamal Kishore Yadav, IAS Deputy Commissioner, to kindly step forward and present a bouquet to our chief guest Shri Ujjwal Dosanjh ji, former Premier of British Columbia. Bouquet as a symbol of freshness, ladies and gentlemen. We present as to greet and welcome our guests formally. I would also request DC Jalandhar sir to kindly give away the bouquet to our guest of honor today, Shri VK Singh, IAS Chief Electoral Officer, Punjab. And now, in order to present the bouquet to Mr. Christopher Gibbons, PhD, Consul General of Canada, I would request DC Kapurthala, Mr. Gurlavleen Ji, to kindly give away the bouquet to Mr. Christopher Gibbons, PhD, Consul General of Canada. And now I would request Additional Deputy Commissioner Jalandhar, Shri Girish Dayalan ji, to please present a bouquet to Shri Sibin C, IAS Additional Chief Electoral Officer, ladies and gentlemen. I would also request ADC Jalandhar to kindly present a bouquet to Shri Ramesh Mittal, Chairman, Lovely Group. In the wake of forthcoming general elections to the Punjab State Legislative Assembly, which are due in first quarter of 2017, and revision of electoral rolls for that elections, the Chief Electoral Officer Punjab has decided to convene a function, namely SVEEP program on youth participation in elections at lovely Professional University today on 29th November 2016. Accordingly, the District Election Office Jalandhar has planned launching of SVEEP badge, label pin, SVEEP Punjab postal stamps, and SVEEP Punjab web portal to mark this auspicious occasion. Shri VK Singh, IAS Chief Electoral Officer, Punjab, will be unveiling or launching said items in the function as a main event. School students of various educational institutions from Jalandhar and Theatre Group will be performing cultural activities pertaining to the idea of SVEEP, like choreography, skits, stage natak, etc., to entertain and motivate the participants. All the SVEEP nodal officers, specially abled officers, and PWD icons of all the districts in the state are participating in this event. Apart from the above, all campus ambassadors, students, and campus nodal officers of District Jalandhar and Kapurthala are participating in the event, and also we welcome each and every one present over here with wholehearted open arms. And as to speak about SVEEP, it is systematic voters' education and electoral participation, which is a program of multi-interventions through different modes and media designed to educate citizens, electors, and voters about the electoral process, and also to motivate them as to go and vote to bring light to the future of this nation and to the democracy. So, ladies and gentlemen, we would now request Sri Kamal Kishore Yadav, IAS Deputy Commissioner cum District Election Officer, Jalandhar, to please address the gathering. Ladies and gentlemen, please give the loudest possible round of applause to the first dignitary of the day, Shri Kamal Kishore Yadav, IAS Deputy Commissioner cum District Election Officer, Jalandhar. Good morning to all. Chief guest of the function, Shri Ujjwal Dosanjh, former Premier of British Columbia, Canada. Shri VK Singh, IAS Chief Electoral Officer, Punjab. Mr. Christopher Gibbons, Consul General of Canada in India. Sri Sibin,
IAS, Additional Chief Electoral Officer, Punjab, Shri Ashok Mittal ji, Chairman, Lovely Professional University, and all other dignitaries. I welcome all of you on behalf of District Administration Jalandhar and Kapurthala. As mentioned by the stage coordinators, systematic voter education and electoral participation. This SWEEP campaign is one of the leading campaign run by Election Commission of India. And this is basically having three components. One is registration of the voters, then going for the polling or encouraging the voters to go to the polling station on the poll day and use their ballot. And third is the ethical voting. So this campaign is basically about the awareness of the people, awareness of the voter. And in the country like India, we require good awareness programs so that all can know their rights and use that right at the right time. So I thank CEO sir for giving us the opportunity to organize this program over here. And I also welcome all the dignitaries, participants over here, nodal officers from the various districts, electoral registration officers, students, and everybody who are inside this auditorium on participating or attending this function. So I once again welcome all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to Mr. Shri Kamal Kishore Yadav ji. We would now request our guest of honor of today, Shri V.K. Singh, IAS, Chief Electoral Officer, Punjab, to please give the address. Honorable Ujjwal Dosanjh, Kamal Kishore Yadav, Deputy Commissioner, Jalandhar, Gurlavleen ji, Deputy Commissioner, Kapurthala, Mr. Christopher Gibbons, Consul General, Canada, Mr. Sivin, my colleague, Mrs. Dosanjh, Mr. Ramesh Mittal ji, other faculty members and authorities of this great university, lovely professional university, dear students, friends. It's a great pleasure for me to be here today. I vividly remember the day I had a meeting with Mr. Ashok Mittal in 1999. I never realized that this piece of land will turn into such a great educational city. In fact, I always noticed this patch of land while going from the highway when I was the Deputy Commissioner of Kapurthala. I must tell you, it's before all these things started, and we never thought that such a university can come up in this place. It just shows the enterprise of our Indian people, Mr. Mittal, as a family, and they have done a great job. So I must congratulate, and this is the first time I have visited. After that, I had only 2 interactions. I had a meeting with Mr. Mittal when we talked about this. He discussed this project with me at that point of time in 99, and this is 2016 I am here. I never came before. I am really very happy to be here amongst all of you. My second thought also goes to the same period. During those days only, Mr. Ujjwal Dosanjh had become the Premier of British Columbia in Canada. And we had celebrated his this achievement here in his absentia. I never met him then also. I have met him now only, a couple of days back. But we had as a good celebration here because it was a great thing that one of our first generation immigrant occupying a position anywhere in the Western world
we had some descendants of our immigrants occupying position in Mauritius, Fiji and all, in Trinidad and all sorts of places. But in the real Western developed country, Mr. Dosanjh was the first, and we always feel proud of that. And I again thank him that he decided to join us here for this program. He agreed to grace this function. In fact, that was the memory which was at my back when I requested him that we are having a program for the voter education, kindly grace the occasion. Elections now. Comes to let's go come to election. Election is very, very important, we all know. One of our chief election commissioner has written a book, and he starts the book with this thing, that India is known by three things. Anybody in the world recognizes India by three things. One is the Taj Mahal, Mahatma Gandhi, and the Indian elections. So Indian elections are one of the most important characteristics for which India is known. Even people who have been contesting elections, even Hillary Clinton also said that Indian elections are the gold standard for many more countries to get inspired. So we have had a very, very long tradition of elections now. The election was first started when we had only 67 lakhs, 6.7 million voters in Punjab. And that Punjab had Haryana also, and even a part of Himachal also. So we can, it's 1951-52. And let me tell you, I read recently, even it was a very, very difficult task at that point of time to prepare an electoral roll, because partition had just happened, people were moving from places to places, and there was no idea that you are getting registered at this place and you will get land allotted in some other place and you will move. So how it was a great achievement at that point of time, without having any computerized system, no communication system. We in Punjab had a very, very fair and accurate electoral roll. It's a historical researchers have been able to find out. It was a very correct electoral roll which Punjab had in the first election also. So we had something that our election started at a very sound footing. Rather, before the Election Commission was formed, the Secretariat of Constituent Assembly, they operated as machinery to make the electoral roll. So electoral roll was they started preparing electoral roll before the commission came into the existence. That's the fact we at times don't know. So elections are very important. This is a tool which operationalizes the hour-long cherished aim of self-rule, which we had during our entire freedom struggle. So that's the rule for which everybody fought. Our great martyrs, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and all large number of great people, they laid their life for that. So that was the self-rule, and this tool is the there to operationalize that self-rule, how to do it. But we had a checkered history. Elections have changed, and changed for better. We had little discrepancies, some problems earlier. The commission, because it's such a huge country that it was not possible for a small organization like we have an election commission in Delhi, which has only less than 200 people working for that. To organize the election, the whole country, it's a big challenge. So, but fortunately, over the year, the election has become more and more precise. How has it happened? Let me just take you through that journey, because not everybody knows about that. The commission, although it's a totally independent body, but it has in our constitution provides that the commission will use the same machinery which is there, the permanent bureaucracy and the delivery machinery which the government uses in the normal time. The same machinery will be used by the commission for organizing the election. So this is a very unique way of organizing election. And there was some problem, because the machinery which works most of the time under the government found it very difficult to adjust to the requirement of the elections, which are you have to be totally fair, neutral, and you have to be seen to be totally fair and neutral. So then commission had to assert its authority, and over the period,
it has now established that entire bureaucracy comes to the deputation, to the Election Commission for the election period, and the Commission has the full disciplinary power and control during this period, and even the later period for the conduct or misconduct which happened during this period. So this Commission got the authority to totally supervise and control the manpower. So now Commission has full authority on all the people working on that thing. That's why the people understand that they have to listen to the directions and the policies and value systems of the Commission. After that, you might be remembering, when you might be very young in schools and all, our election used to be very, very noisy. We used to deface entire wall. The cityscape used to get spoiled. Lot of plastics, flags, plastics, banners, buntings thrown here and there. Commission has been able to get rid of all those things also. Now our elections are very organized, streamlined. There is a way people can campaign. There is a certain restrictions, certain norms. A model code has evolved with the consent of all political parties, because everybody has put some restriction on their own conduct. Even the government comes under those restrictions, and those have also helped in the electoral process in India. In 1988, the Election Commission introduced the electronic voting machine for the first time. And they had to learn on the pilot basis and all, and by 2001, it was used for all elections for the first time. And after that, all elections have happened on electronic voting machine, which is a very, very simple and very, very safe machine. And it is made more safe by the processes and procedures and protocol which Election Commission has enforced on the machine. So we have one of the most safe electronic voting machine system in our country today. Then comes the expenditure monitoring thing, because there were people used to spend huge, opulent, conspicuous expenditure and that. So that has also come under the focus, and Commission has put a lot of restrictions. So the visible expenditure has definitely gone down in the election, you might have felt. And the new challenges comes after that we will refer later. But then the last recent one, the Commission realized, maybe after doing all sorts of things, still there is one field which has been not touched, and without doing that, nothing will come to the satisfaction of the Commission. And that was the voter education. Because voter education, although it's the duty of the education sector, the universities, the schools, the boards, the colleges, to teach the future citizen regarding the nuances, the duties, the rights of the citizen. But there was a feeling that not enough is happening. So the Election Commission started this, that we must do some. Everything cannot be done because it's a very small organization as such. So, but Commission decided to lead by way of voter education, and this is the program, that systematic voter education and electoral participation. And we had this program, and one thing which has come to our notice is that youth, when he turns 18, I think it doesn't come to them that we have to register. And large number of our youth, they don't get into the electoral roll. So that's one part of population, because they are so much focused on education and entertainment. At that point of time, there are two most important things for the youth of that age. So there is a need to tell them, to tell the more organized youth, to spread this message among their peer group, among their neighborhood, that anybody who is even not in college, but if he has turned 18, then there is a duty, and it's his right also, to get registered. So this program we launched, and fortunately in last 2-3 months I found that we did program in few districts. And when we ran the registration campaign, we found there is a marked difference between those districts where we had those programs and in the other districts where we couldn't do that program due to the shortage of time, resources, or travel, whatever is. So
in your neighboring district, Nawasahar, I found that the youth registration is the highest in the state. Around 2% of the full population has been registered as the voter from the age group of 18 and 19. But the same is not true for Jalandhar and Kapurthala and all. So that's the one primary region that I thought I must now go to other districts of Doaba where we can have more possibility of getting, because we still have time. The elections will happen in Punjab in the month of January late or February, so till December we have full 1 month. You can give your application, you can ask your friends, your neighbor, anyone who has turned 18 or turning 18 on 1st January 2017. Anybody who is turning 18 even in December, he is eligible to apply now, and his name will be included in a supplementary roll because the original roll has already been made. So we will make a supplementary roll for all polling stations. So he or she can be enrolled in that role. So that's the main thing. You kindly spread this message. So this was the story of the election till now, but what are the problems which now we are facing? We had a survey conducted for all the voters of almost around all over Punjab, but a selected sample of around 5,000 voters all over Punjab in selected constituencies. And a couple of things which has come out which is worrying us, and which is a common knowledge also, that although they have most of the respondents said that they have full confidence on the election commission, but they've come out with one disturbing fact that the role of money and muscle power is increasing in the election. That's one field we have to now start focusing, because the perception usually gets made by after having some experience of somebody in a village or something. So that's the thing, new challenge which we are grappling with. And to grapple with this challenge, Commission this time what it is doing new, we have introduced a couple of technological interventions. Because the election happens in a very fast-paced manner and we have very little time to respond to certain complaints and grievances which is noticed by some citizen somewhere. So to reduce the response time, we have automated the whole process and we are coming with a portal and app-based system. So anybody sitting anywhere, we will give you the name of the app. It's a Samadhan, but it is not online yet. We will put it on the Play Store or the Google iOS thing. So one can download it, or you can go to the portal, make a complaint, and thing will be, you can track your complaint, and we have a window of 24, 48, and 72 hours for different type of complaints to be resolved. And if the complaints are not resolved, things will auto-escalate to higher level so that somebody else can see it. So just we hope that this will give more satisfaction, and those type of something irregular thing happening can be taken care of more easily. So then Commission has a system of putting up micro observers at the polling stations, who are the people working for the central government, not the state government, just to have an eye on the system. And we are setting up around 4,000 cameras at the polling station, which will be connected to the Commission directly, and one can monitor poll happening at those locations. It's inside the room where the exact polling happens. And we will have recording of all these polling stations, so that in case of any issue arises later, then we can review that activity of the polling station. Large number of CCTV camera, videography will be also used. So that's the Commission is always available for any complaint, anything, so that we want to have 100% free and fair election, which we have been delivering, and we are confident of delivering it this time also. We will see that nothing untoward happens and our processes are not vitiated. That's our commitment. But what do I expect from the youth? How can you support us in that? First, you must participate in this. Democracy is not a one-sided game.
It has to be a participatory process where you all have to participate. Help your neighbor, your helper at your home, in your college, anybody who is not registered, who is 18 and still not registered, to get registered as a voter. That's the first thing. It's again, I'm repeating, it's your right and it's your duty also. Most of the bad government which are formed are not due to anything else than the good people not voting. So good people must register and must vote. That's the first thing. Second, be the eyes and ears of the commission. Commission is totally committed for totally free and fair election, and we have this time given you better means. We have a toll-free number, 1950, which is operated on all working day from 9 to 5. But the moment the elections are announced, these will be 24-hour. We will be having GPS-fitted flying squad in all over Punjab, whose movement and whose activity we can monitor by a remote camera. So that way, the technology will be much more this time. So more reason for you to participate and be eyes and ears of the commission. Inform us through your portal. You don't have to go anywhere. You have to use your smartphone, and you will have to make complaint, and you will be notified by the action taken or anything happens there. So things are, commitment level this time is much, much higher. Then motivate. You should also vote and motivate your friends, neighbors, again the helpers, anybody else in the area whom you know to vote. Because voting is a duty also. You must vote. Although we have a good percentage of voting, last time we had around 80% voting in Punjab. This time we have made a target for ourselves that not less than 85%. So that's the target we are working. Because 5–10% people are traveling, maybe staying abroad or not there. So to increase the voting, to make it more inclusive, we have another program this time happening is for the specially abled person. So we have basically enumerated all voters with little disability or whatever disability they have all over Punjab. We are sending messages to them that what type of assistance do they require to come to the polling station. And our election machinery, with the help of non-governmental organizations and neutral organizations and the governmental machinery or the election machinery, we will be able to provide some wheelchairs, some transportation or other assistance at the polling station so that they come and they vote. So this time we, even for other type of disadvantaged section of the population, like the transgender community, other people, people suffering from extreme poverty, or the colonies where the leprosy patients are living. So there is a special focus that there are, if some concentrated number of such people, we will make some auxiliary polling station at that location, or we will help them to reach their polling station by whatever means. We want that maximum number of people, nothing less than 85% they are able to vote in this Punjab election. That's our target. That's the voting is very important. And after that, we expect little more from the young people, because you have the entire future laid out before you. We have already lived major part of our life. So you have much, much bigger stake in the system. Your opportunities, your lifestyle, your everything in future depends upon the result of this election. So you have largest stake, so you should have some largest contribution also. So motivate the people, your parents, your friends, everybody to vote on merit, on the basis of programs and policies of the candidates, not on identity, not on the caste, creed, religion, and little gifts. It's such a precious thing that it should not be exchanged with whatever small gift some people are offering. Even although those are crime also, bribery, about which you can report on our portal, on our app. So those are the very, very petty things that such a precious right, our friends, our neighbor, our family members at times tend to use it for those type of benefits. So we should get out of that, and you people should help in your own interest, because that's your future is at stake. Every young people should think like that, and the parties and policies should be examined on the basis of merit. That's the only thing. And
I hope you all will understand the seriousness of the whole thing, because election is a very, very serious thing. We should not let, if somebody, it's a huge country. All type of people are here. They try to do all sorts of things. So we have to confront if somebody is doing something wrong. You can tell them that this is not fair. You are doing a wrong thing. And if we take a video and report it, then you can be disqualified also. You can, even the candidates, now every phone has a camera. And you have an app, you can upload any video. You look at it, the power which comes to you. You can put it on social media, you can put anywhere. So now everybody must behave. If somebody who has some tendencies to misbehave, they should behave properly. That's the expectation. And we hope that this election is going to be still more precise, still more fair and totally free, as has been in Punjab. Fortunately, we never had any problem in the regarding elections. So, but still we feel that it will be better. So I thank Mr. Mittal for hosting us here at this program and organizing this voter education event, Mr. Dosanjh for gracing this occasion, Mr. Christopher Gibbons for coming and just observing our activity here today, Kamal Yadav, DC Jalandhar, Gurlavleen, DC Kapurthala for organizing this event, and I hope we will be able to register more young voters. More first-time voters should be registered in this coming month, and we are able to cross the benchmark which has been set by Navasahar. Now Jalandhar and Kapurthala must beat that, and we should go to the #1 position in the young voter registration. So thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. It is always great to have the leaders inspiring us and motivating us with their words. And now as we move on to our next guest, who is going to be here to address. Well, he's a man who is a Canadian lawyer. He has served as 33rd Premier of British Columbia from 2000 to 2001. He served as Liberal Party of Canada member of Parliament from 2004 to 2011, including a period of Minister of Health from 2004 to 2006. He's interested and a great critic of national defense, public safety, and foreign affairs. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for our chief guest of today, Honorable Shri Ujjal Dosanjh. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to our chief guest, Honorable Ujjal Dev Singh Dosanjh ji, who is a former Premier of British Columbia, Canada. Sir, off to you. Thank you. It's wonderful to be here with all of the distinguished guests on the dais, and of course with all of you, the distinguished people sitting down below. मैं एक गल पंजाबी च भी तुहाडे नाल कर लेना मैं जदों फगवाड़े रामगढ़ी कॉलेज पढ़दा हुंदा सी 1.5 साल मैं पढ़िया सी प्री इंजीनियरिंग छड्ड के फिर मैं चले गया सी ते कदे कदे घरों चोरी असी साइकिल ते जलंधर मूवी देखण जांदे हुंदे सी ते इत्थों दी लंघ के जांदे हुंदे सी वैसे जे फड़ हो जाए तो कुट भी बहुत पैंदी सी It's absolutely a delight for me to be able to be with you, and I want to thank Mr. Singh for asking me to do this. I was only too ready for this, and also I'm so delighted to see my friend Dr. Gibbons, our Consul General for Chandigarh, our Canadian Consul General. Politics, votes, they're very important. Let me first talk about politics a little bit. You know, many times in the Indian culture, people ask you, when did you get into politics? Like, I think they mean, when did you run for elections? Politics is not just about running for elections. Politics is much more than that.
The fact that we are talking about voting today, that's politics. Politics shapes your lives. Politics defines the kind of country you have. Politics also defines the kind of citizens a country produces. Politics also decides the fate of the country or the state. Politics is not just the exclusive domain of politicians who run to get elected. Politics unke baap ki nahi hai, aap ki hai. Politics is about participating in your village, cleaning it up, making your school better, cleaning up the streets, getting a sewage facility done in your village. Politics is about running to be a panchayat member and then doing really good projects for the village. Or it might be the councillor in a city, or it might be an MLA, or it might be an MP like Mr. Modi who becomes the Prime Minister of the country. I want to tell you one thing. I was a kid like you. I left at the age of 18, and I realized once I got to Canada that India was and still is one of the freest countries in the world. You can stand here and say anything you like. I know some people say you shouldn't talk about something or the other, but a free country means you should be able to talk about anything. And that is how you make decisions, by talking about anything and everything under the sun. And politics isn't about getting elected. So they always ask me, "Tum bhai politics kadon gaya si?" तो मैं कहना हुन्ना कि मैं पॉलिटिक्स ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 8 ਸਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਇਟਸ ਅ ਨੋਬਲ ਕਾਲਿੰਗ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪਾਵਰ voting decides who gets the power to do good for the country or the state or the city or the village. That's what the votes decide. Votes decide who gets to make those important decisions. That's why the voting is so important. It is so fundamental to the kind of democracy you have, to the kind of people that you elect. You are the most powerful people in India, the voters, not the politicians, not the Prime Minister. Prime Minister only has as much power as the law gives him, and the law is passed by people that you elect. Therefore, it is important to participate in elections. Elections are about creating governments, whether it's the village government or city government or state or federal government. And I was at the Punjabi University yesterday in Patiala, and somebody said to me, you know, I know Indians vote in large numbers, 80%, much larger than the Canadians. I was talking to Dr. Gibbons. He refreshed my memory that in the last federal election in Canada, there was sort of somewhere in the mid-60s, Canadians voted. And that may be because, you know, Canada is a
relatively affluent, relatively rich country. It has issues, but it doesn't have the life and death issues that India has. It has issues about the First Nations, about poverty, those kinds of issues that are everywhere, but the issues in India are much more important, much more serious in the sense that they are humongous. You are the second largest population in the world. You mean something. You matter to the world. And if you matter to the world, you want to make sure that your vote elects the kind of people that should take you to the world stage so that India matters more in the community of nations. That's how your vote is important. Yes, your vote is about building a road in your village, building a school, building a university, building a hospital, having the facilities, but it is also about who represents you at the state level or at the federal level. And therefore, I want to say this to you. At the Punjabi University, somebody said to me, I think most of you understand Punjabi, and I'll say this in Punjabi. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਰਜੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ was one of the leaders in that suffragette movement. So ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਆਈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ one that actually builds your country, the kind of country that you dream of, the kind of country that you want to build. The basic element that builds that country is your vote. That is how important it is. Similarly, and I say this all the time in India, a peon outside the school headmaster's office is as important a human being as the Prime Minister of the country. That's how we should look at ourselves. A police officer on the beat that's directing traffic at an intersection is as important, in fact, more important than the DGP of Punjab or any other place. Because those are the elements, those are the basic elements that make a society, that make our society go. And that's why it's so important for you to exercise your right to vote. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ It's up to you to make a decision. I shouldn't be saying this. I'm not an Indian citizen. I can speak here freely, but I can't tell you who to vote for, nor should I. But it's important for you to talk to people that you know who aren't on the voters list. Get them on the voters list. I can tell you how important it is from the Canadian perspective.
In 1907, we had very few people from India, and they were only in British Columbia on the west coast where I am. They were nowhere else. Our right to vote was taken away in 1907. The Chinese Canadians' right to vote was taken away. Our right to vote was taken away. We were disenfranchised. We were made less than equal. Then in 1947, partly because India became independent, but partly because Canada became smarter, because Canada realized that you can't have people living amongst you who are less than equal. Because if one person is less than equal, you are the other person, and the whole country is less than equal. So Canada realized that that's not a good thing. In 1947, we got the right to vote, as Indians, as Chinese, and others. And in 1950s, early 50s, we obtained or achieved the right to practice in professions such as law, medicine, and things like that. And you know, I mean, Canada isn't a perfect country. My Consul General would agree with me that we've made a mess of the lives of the Aboriginal people in Canada, and we owe them a lot to make their lives better. But when we got the right to vote in 1947, the Aboriginal people, I think I'm correct, they got the right to vote in 1962. The Aboriginal people, whose country it is for thousands of years before anybody got there from anywhere in the world, those people didn't have a right to vote until after people like me had a right to vote. And I tell you, I feel embarrassed as a Canadian thinking about that. That's why it is so important for you to treat the right to vote as sacrosanct. You know, we are very religious people in India. Religion is everywhere. And we think our holy books are, you know, more than sacred. Many people believe that, as we should. But the right to vote, and the right to vote freely, without compulsion, without coercion, without really compromising your integrity and your ethics as a human being, the right to vote is absolutely sacred, and I might say even more sacred than the one's right to practice one's religion. Because one's religion is a private matter. I can hang upside down and pray. You can sit down and pray. We're all free to do that. But when I vote for the wrong person, I make a mess of the country. When I don't vote and the wrong person wins, then I make a mess of the country. So I say to you, my friends, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਨਾਲ, ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ. Thank you very, very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please give a loudest possible round of applause to our chief guest. Thank you so much, sir, for enlightening the students and encouraging the citizens of our nation to vote. Absolutely, yes. That's the entire idea, that we shall take responsibility first so as to go and vote, and rest shall follow. And now, I would request DCO Jalandhar to kindly step up for the pinning ceremony of SVEEP badge label pin. I would request DCO Jalandhar and all the dignitaries, representatives of DCO Jalandhar to kindly step up for pinning ceremony of SVEEP badge label pin. We request the dignitaries to kindly step forward so as the pinning, the label pin, can take forward as a ceremony to have had been conducted by SVEEP program on youth participation. Ladies and gentlemen, please keep appreciating as SVEEP, the program on youth participation, needs youth, and you are the youth. Please wake up.
It's such a great initiative, isn't it, Jatin, that we are gathered here and we are being enlightened about what is the importance of a vote. It's also a privilege as we got the opportunity to get enlightened for and by the same. Also, I would request the dignitaries and representatives to kindly launch the postal stamp of SVEEP Punjab. Ladies and gentlemen, we are now launching the postal stamps of SVEEP Punjab. We request our chief guest, guest of honor, and all the dignitaries to kindly launch the postal stamp of SVEEP Punjab. And now, in order to launch the SVEEP Punjab web portal, I would request our guest of honor, Shri V.K. Singh Ji, IAS Chief Electoral Officer Punjab, to kindly step forward to the podium. I would also request all the dignitaries, stage dignitaries present, to kindly accompany him towards the podium. Ladies and gentlemen, now we are going to launch the web portal of SVEEP Punjab, and it is going to be launched by our guest of honor, Shri V.K. Singh, IAS Officer, Chief Electoral Officer, Punjab. Chief Election Officer, Punjab. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, as we launch the web portal of SVEEP Punjab, I would request you to kindly give a huge round of applause as such a great initiative, which is marked with lovely professional university. And there we go, ladies and gentlemen. Official launching of SVEEP Punjab web portal by Shri V.K. Singh, IAS Chief Electoral Officer, Punjab. And now we would request the stage dignitaries to please take their seats in the front row. Down the stage. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause to all the dignitaries today who have successfully launched the postal stamps, the web portal, and as long as it's important, SVEEP program on youth participation, so as to being the systematic voters education and electoral participation program. And now we would request, ladies and gentlemen, it's such a wonderful initiative, or it's such a wonderful program which has been conducted now to know about the voting system, to know what is the right to vote. And it's incredible that the youth of the nation, or the citizens of this nation, are actually going to take this step forward and make sure that we are having the right leaders in our nation. And therefore, right now, we will take this opportunity to request Sri Amolak Singh Khalsi, District Informatics Officer, NIC Jalandhar, to please come on the stage and give a brief description about SVEEP Punjab portal. Good morning, ladies and gentlemen. I'll not take much minute, but for the consumption of dignitaries, I'll explain the concept, why we have this portal on board. Since elections started and since 2012, Election Commission of India is actively participating in educating young voters by the name SVEEP. And till date, we have actually a lot of data available in ECI website. And we are actually getting targets from Chief Election Officer Chandigarh
to conduct different kind of activities. Now, this time it is more intensive. This time it is more organized, and we actually needed a platform where we need to have all the activities on board, and we need to have all the participants on board in an organized manner. So we got this concept developed, which is called SVEEP which is just now launched by Honorable CEO Sahab. It is a basically mobile responsive website wherein every user, we have got users starting from CEO level, and it goes to campus ambassador level of the colleges, schools, so that any activity assigned by CEO Sahab or any activity assigned by district election officer, it will go down up to campus ambassador level. And campus ambassador level, after conducting that activity, he or she should be able to upload the photographs and the videos. Now, as soon as they upload it, we will be getting the reports at DO level and CO level. So we will be basically having user IDs for all users. And the biggest advantage that as of date, we have got complete database of Jalandhar campus ambassadors, Jalandhar SVEEP nodal officers. At any point of time, we can reach them by either by SMS or by WhatsApp or by their email addresses. When actually our DO sir had initiated this thought of having an organized portal, we started in a very, very narrow lane. We thought that we will be actually making it for district level. When we started doing it for district level, immediately we thought that it should be used by all the districts of Punjab. So then gradually we developed this for the Punjab, and now this is ready that we can be using this for the state level and national level, sir. This application now is so versatile that with little amendments we can do the complete activities. Now, this is the workflow, sir, wherein I'll like to explain that this is the workflow where any activities is assigned either by CEO to multiple DOs, and DOs can further assign those activities to their district nodal officers, SVEEP nodal officers at campus, and campus ambassadors. And vis-a-vis, they will be actually, once those campus ambassadors will be conducting those activities, we will be getting the reports. Here, we also have some different reports available in the portal that sitting at Chandigarh or Delhi or any place, even on lovely professional city, using mobiles, we can have this report that which district is activity is performing. Since we have just launched, we have live activities of our Jalandhar district. So we are only looking for the Jalandhar. But as and when our other districts will start, putting up their activities, we will be having complete bar charts and complete activities, that whatever activities have been started and how many activities have been covered. So another report which you are seeing, sir, at the below, it will be giving you the details of the activities along with the photographs and videos, sir. So I'll be actually explaining this during training. It is for the consumption of respected dignitaries that I'm giving the overview of this. This vision of this entire web portal is of our Deputy Commissioner Sahib. And my team from NIC Jalandhar, they developed the concept, designed the concept, and this entire project is developed by lovely professional institute. So I'll be taking up the detailed training of all my fellow officers who have come from Punjab at a later stage, sir. Thank you very much. Now we also have a short video, sir. I will be requesting that we need to run ECI video, which is having. Can we run that ECI video? Yes, sir. As the year 2014 set in, the world waited for the largest democratic exercise ever to happen. That is, the Indian national elections. For the Indian people, it meant renewing their pledge to representative democracy through exercise of sovereign choice, as they did every time during the past 63 years.
For the Election Commission of India, the permanent and independent body under the Indian Constitution, mandated with conduct of free and fair elections. It was time again to prove its professional excellence through unbiased and flawless execution. Before announcing the poll schedule for the 543 parliamentary constituencies, Commission held an unending stream of consultations with all stakeholders, covering security, communication, transportation and other logistics, and for anticipating weather and other exigencies. Commission and its officials travelled extensively to the states for review of preparedness for the mega event and also for getting ground-level feedback from all. After all these rounds, polling on 10 dates was announced, spanning a little over 1 month. Ladies and gentlemen, we have great pleasure in announcing the commencement of the process for general elections to the 16th Lok Sabha, which is yet another milestone in the history of Indian democracy. The model code of conduct to be observed by the 464 contesting parties and over 8,000 candidates came into operation with immediate effect. In a country of around 1,300 million people, 834 million were registered as voters, just ahead of the general election to the 16th Lok Sabha. The net addition of voters of 120 million was possible through rigorous revision of rolls and reaching out to all citizens, especially women and the youth. With this magnitude, diversity and complexity of demography, ethnicity and geography, many may not believe that the operations were led by a 3-member commission backed by a small secretariat of 350 officials. Of course, the exercise was made possible by engagement of staff and security of about 11 million taken on temporary basis under the full control of the Commission. Talking about the scale, there were about 924,000 polling stations spreading also over snow-clad mountains to distant islands and deep deserts. Even for a single voter residing in the forests of Asiatic lines in the western state of Gujarat, one polling station was set up and kept open for the whole day. Over 1.5 million electronic voting machines, India's time-tested and most helpful voting equipment was used once again. A voter verifiable paper audit trail, VVPAT, was tried out in limited numbers to give voters another level of satisfaction. Indian voters were offered for the first time the choice to reject all candidates in form of a button on their EVM called Nota, meaning none of the above. Citizens were offered one more chance to check their names and register on the electoral roll through special camps at all polling stations in the country. Men and material mobilization for these elections would be a nightmare for any event manager. There were challenges of terrain, inclement weather, absence of transport links and threat of extremists at some places, which were handled bit by bit. From jets to country boats, or mules and camels, all were pressed to service. Polling officials carrying heavy material on the back and walking several days by foot was not an unusual sight. Engagement of technology in all parts of polling process was a distinct feature of this election, including webcasting from a large number of polling stations.
campaign by political parties was colorful, replete with mega rallies, street corner meetings, and door-to-door campaigns, filled with wit and aggression, and at times deviating from norms. Social media was massively used by the campaigners both positively and not so positively. Commission and its officials maintained an eagle eye on possible violations of model code and any deviation from spending norms through numerous checks, squads, and surveillance teams. Commission's table was never free of complaints and arguments from bitter opponents, but Commission's rulings were received as the final word. The Commission dispatched thousands of central observers to the constituencies to have a direct eye on poll proceedings. Let's go! My vote is my voice. My vote is my power. It takes just one. Election management in 2014 distinctively revolved around the voter. Commission's flagship national program SVEEP, the acronym for Systematic Voters Education and Electoral Participation, played out full stream to strengthen information, motivation and facilitation among voters. Mass mobilization events like human chains, rallies, street plays, musical concerts and sports events were a common sight across the country, making the national election a true festival of democracy. Voter-friendly measures and facilities at polling stations were enhanced, and the concept of model polling stations was introduced. Then came the polling days, when Indian voters, led by women, youth, and even the very old and differently abled, turned up, beating hot weather and harsh conditions at many places. Among them was 97 years old Shyam Saran Negi, Independent India's first voter, who has never stopped voting in any election come hail or storm. The highest ever turnout in an Indian national election was recorded this time at 66.4% compared to 58.19% in 2009. About 140 million more citizens voted in this election, showcasing democracy at its best. Women turnout increased from 55 to 65%. Undoubtedly, voting emerged as the new fashion statement, with voters posing in ink selfies on the social media. Where each single vote matters, the counting process has to be flawless and most transparent. The EVMs stored in strong rooms after the voting process were unsealed on a single counting day in the presence of observers, political parties and media. In a matter of few hours, Indians and the world knew the shape of next government. The due constitution notification consisting names of all winning candidates was presented to the President of India by the three-member commission within 48 hours of declaration of the results. Conduct of the Lok Sabha 2014 election in India is another reinforcement of country's vibrant democracy. Election Commission of India is proud to have anchored this milestone in line with the glorious tradition of delivering free and fair polls each time. Well, that was some informative video which has given us some information about how vote is important. And it is indeed true that voting leads us towards a better nation.
If you're choosing the right leader, if you're choosing your vote to be for the right person, it's true that your nation is going to be better, it's going to lead forward, and it's going to get developed. And for all those students who are present here from various schools of Punjab and from all the places over this state, I must tell you that this event is to enlighten. अगर आप जाना चाहें तो आप घर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आप घर फोन करके बता सकते हैं। आप जो है आपको दरअसल बात तो ऐसी है कि अभी जो हमारे Ladies and gentlemen, SVEEP had youth ambassadors from various colleges and similarly they had from radios. And now the gentleman who is going to grace the stage is one of our favorites. He's the star RJ, Pak Pak Deepak. Please put your hands together from Radio Mirchi, Mirchi Murga, Pak Pak Deepak. Ladies and gentlemen, can we have some shout out for Pak Pak Deepak RJ? Can we make some noise, ladies and gentlemen?
मैं विष्णु तेनों दसदा इंग्लिश ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ Sir, meanwhile, he's just explaining for all the students who are not understanding English. बिल्कुल सही okay. बस कर ये पता नहीं इंग्लिश दे कैप्सूल खा के आया ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ Completely got it, sir. Completely got it. ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਬਾਏ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਗੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਹਾਏ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂਟਰੀਲਾ ਮੈਟਰੀਨੋ ਦਾਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂਟਰੀਲਾ ਮੈਟਰੋਲੋ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਸਾਈਨ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਟੈਲ ਫਸਟ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਗੋਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ने अगे लिखता बवासीर एंड पथरी विष्णु दादा हमारे यहाँ पर दादा भाइयों को भी कहते हैं बुजुर्गों को भी कहते हैं बहुत अच्छा आपने किया मुझे इंग्लिश सिखा दोगे ना सर डेफिनेटली कहाँ से स्टार्ट मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना हमारे मास्टर भी ऐसे थे सर लवली में नहीं पढ़ सका मैं तो जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ मास्टर ऐसे मैंने एक मास्टर से पूछा मैं कहा सर इन क्या होता है भड़क गया बदतमीज इतना नहीं पता इन क्या होता है मैं कहा नहीं सर इन मतलब होता है अंदर मैं कहा सर आई एन नहीं मतलब आई डबल एन उन्होंने भी नहीं पता आई डबल एन इन थोड़ा होर अंदर सो म्यूजिक रेडी है मैं दसदा फैशन शो तो मैंने पता नहीं क्यों है म्यूजिक लगाओगे उत्थे सर ध्यान ना देखियो फैशन शो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ म्यूजिक ਦਾ मेरी आवाज सुनता ऐसे नहीं हो सकता या तो एक गल कहनी बंद कर दो या सारे जने वोट पानी जरूरी है तो कोई बहुत प्यारे सो वो बहुत ही वधिया गणेश वंदना लैके आए ने जोरदार तालियां उन्होंने विष्णु दा अरे चला 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 मंडळी अरे चले चला
में नचाए बप्पा मोरिया, तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तू है तो डर है क्या। दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, मान भी तू, अरमान भी तू, वरदान भी तू, कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, मान भी तू, अरमान भी तू, वरदान भी तू। Now move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. Move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. Now raise your voice, make some noise for Bappa Moria. जाए ये जमाना जाए भाड़ में, तो तेरी ही रहेंगे हम तो आड़ में। आंधी के झोंके क्या कोई रोके, तेरे पैरों के लेके हम चले निशान। दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, मान भी तू, अरमान भी तू, वरदान भी तू, कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू, गणपति। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जिन्नी अच्छी परफॉर्मेंस ही मैंने लग्या नहीं उन्नी अच्छी ज़्यादा ताली जे जोरदार ताली है। विष्णु भज गया, विष्णु ओके। ये बच्चे ने डांस बहुत अच्छा किया और इस तो अच्छा काम ये किया कि इन्होंने घर घर जाके अपने मम्मी डैडी नू भी रिश्तेदारों नू भी दस्या कि वोट पाना बहुत ज़रूरी है, तुसी भी वोट पान जरूर जाइयो। बाकी विष्णु भज गया। पंजाबी बहुत सीधे होंगे है मेरे हिसाब, सहमत हो तुसी? पंजाबी बड़े सीधे होंगे है। घर के नाम रखेंगे जोगिंदर सिंह पाल बाठ, लगता बंदा 6 फुट 2 इंच का होएगा। घर का नाम होएगा डिम्पी, मतलब नाम नाल ही मजाक करते हैं। पंजाबी घर च पैदा होना इदा लगता रोडीज के ऑडिशन दे रहे हैं। सानू झूठ बोलना कौन सिखाता है? मम्मी डैडी। जो मैं छोटा सीगा मेरी मम्मी ने कहा सी बेटा उधर नहीं जाना, उधर माऊ आंदा है, माऊ रहिंदा है। एक दिन मैं देखा उधरों डैडी आ रहे सी,
3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਊ ਡੈਡੀ ਆ ਗਏ ਸੋ वोट पाना बहुत ज़रूरी है और हुन मैं रेडी है बहुत ही प्यारे बच्चे बेटा आओ आ जाओ एक बच्चा आ जाओ एक बच्चा आ जाओ बेटा हंसना नहीं है सीधे हाँ जी दीदी आप दोनों ने हंसना नहीं है सीधे स्माइल नहीं होनी चाहिए सीधे गुस्से वाला फेस सच्ची बना लिया सो सर इन्हों छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही वधिया पैट्रोटिक सॉन्ग तैयार किया है उस सॉन्ग च बहुत अच्छा मैसेज है हंसना नहीं बेटा सो इन्हों लिए जोरदार तालियां इन्हों की परफॉर्मेंस देख के एक कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तालियां थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए थैंक यू अंबर हेठा धरती वसदी इथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा धरती सुनहरी अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा पंजाब दी लोकों वसदी उजड़ गई वे मैं बसदी उजड़ गई वे मैं बसदी उजड़ गई बसदी उजड़ गई लोकों वसदी उजड़ गई अज मेरे पुत्रा ने लुटिया अज मेरे पुत्रा ने लुटिया जो कुछ मेरा सी वे मैं बसदी उजड़ गई वे मैं बसदी उजड़ गई बसदी उजड़ गई लोगों बसदी उजड़ गई लहू डुलिया जुल्म दी अत देखी पंजाब विछड़िया जदों पंजाब कोलों हो मक्खण पुराना हो मक्खण पुराना अज भी ओ बड़ा रोंदा ते मीता बिछड़ के बेली मुश्ताक कोलों सुखी वसे कश्मीर हो सुखी वसे कश्मीर बुके रेड़का पिशोर दा करी किते मेरे रब्बा दिल्ली ते लाहौर दा करी किते मेरे मोरा दिल्ली ते लाहौर दा
ਤਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਤੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਆਰਤੀ ਦੀਪਕ ਆਰਤੀ ਜੋਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਲੱਗਾ ਵਾਂ LPU ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾ ਬਜਾਈਓ, ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ LPG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ LPUY ਯੂਥ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। कितनी बार कहा था शराब मत पियो, लिवर सड़ जाएगा। हौसला रखिए बहन जी, हौसला रखिए। रोज रोज शराब से कोई मर रहा है, आखिर ये सरकार क्या कर रही है? सर 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 प्लीज सर 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 क्या है सर, नौकरी दे दो सर। नौकरी नहीं है? अरे सर दे दो सर, भूखे मर जाएंगे सर। क्या नौकरी नहीं? अरे सर, ना जाने कितने नौजवान इस देश में बेरोजगार बैठे हैं, आखिर सरकार क्या कर रही है? दबंग 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 दबंग। सर 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 हमारे घर में चोरी हो गई सर, FIR लिख लीजिए सर। फ्री देख रहा हूँ क्या मैं तुझे? सर प्लीज सर FIR लिख लीजिए सर। कोई सिफारिश लाया है? नहीं सर। तो पैसे नहीं सर। तो निकाल ले यहाँ से। कोई नहीं सुनेगा इस गरीब का दुख, पता नहीं हमारा सरकार क्या कर रही है। अरे क्या बताऊं बहन जी, 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। सही बात है बहन जी, इस महंगाई ने तो मुझे परेशान कर दिया है। हर घर में यही हाल है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं सरकार की कर रही है। साडे देश के हर शख्स के मुंह से सिर्फ इको सवाल है कि पता नहीं साडी सरकार की कर रही है। दोस्तों, जे तुसीं इन्हां लोकां दे दुख नूं देखोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ। क्या क्या यार, मार्केट क्रैश करिए, 500,000 नोट बंद में बात कर रहे हैं आप, और बैंक में लिमिट भी घटा दिया। इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब आपके घर फिर से भरने वाले हैं। सो अपनी अपनी डिमांड लिस्ट बनाइए, क्योंकि नेताजी आपके इलाके में आने वाले हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी अपनी मीनाक्षी सिंह, आपके चैनल नंबर 420 पर लेकर आई हूँ आप सबके लिए आपका मनपसंदीदा प्रोग्राम, जिसका नाम है हमारा नेता कैसा हो। तालियां। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है और सारी जनता की नजरें सिर्फ एक ही बात पर गड़ी है कि इस बार होगी किसकी सरकार। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आम जनता के बीच में और उन्हीं से पूछते हैं कि उनके अनुसार हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए। तो भाई साहब, आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए। हमारे देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो पवे और दारू के बोतलें बंद करवा दे। वाह, क्या बात है। थैंक यू। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नलों से जहाँ पानी आता है वहाँ दारू आए। तू कौन है और इनके साथ क्या कर रही है? ओहो, you're taking me wrong बहन जी। I'm a TV reporter। और वो देखिए कैमरा, आप कैमरे पर आ रही है। कैमरा? हाँ, तो आप बताइए आपके अनुसार हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से
हमारे देश का नेता एक लेडी का होना चाहिए ताकि हमारे मेकअप की महंगाई कम हो जाए। हाँ यार, सच में मेकअप का सामान बहुत महंगा हो गया। हाँ। और एक कानून तो जरूर बनना चाहिए कि अगर एक डिजाइन की ड्रेस किसी लड़की ने एक बार पहन ली तो उसे रिपीट करने पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। Oh my God! बिल्कुल सही जवाब। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए? ओ देखो बहन जी, बात साफ है, जो हमें देगा रोकड़ा है। रोकड़ा? अरे पैसा पैसा, वो हमारा वोट जाएगा उसी को। देखो बहन जी, हमारे घर में पूरा 50 वोटर्स है और मेरे अंडर 500 वर्कर काम करते हैं, तो अगर आप एक वर्कर का हजार लगा लो तो कितने हो गए टोटल? 5 लाख। वही तो, जो हमें 5 लाख देगा हमारा वोट उसी को देगा। चलिए धन्यवाद। अब आपकी बारी, आप मुझे बताइए, सेम सवाल, आपके अनुसार हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए? देखो मैडम, बात यह है, जो हमारी जाति और धर्म की बात करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, हमारा वोट तो उसी को जाएगा। तो देखा आप सबने, ये थी आम जनता की राय। अब ले चलते हैं आपको एक बिजनेसमैन के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो सर, आपके अनुसार हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए? देखिए मैम, हम ठहरे व्यापारी वर्ग के लोग, हमारा देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे 2 नंबर के काम को 1 नंबर में बदल दे। और हमारा वोट तो उसी को जाएगा जो हमारा घोटाला छिपाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आप सबने, यहाँ मौजूद हर कोई इंसान वोट तो देना चाहता है पर अपने फायदे के लिए, हमारे देश के फायदे के लिए नहीं। सो दिस इज मीनाक्षी सिंह साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन करण। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सुनो सुनो सुनो, जी हाँ, दिल थाम के बैठिए क्योंकि हमारे नेताजी आ गए हैं। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। नेताजी! अरे नेताजी जिंदा है, पहले मरने तो दो इन्हें। सॉरी सर। नेताजी जिंदाबाद। भाइयों और उनकी बहनों, मतलब भाइयों और भाइयों, आपको पता है हम आज यहाँ किस लिए आए हैं? यार जब तुम्हें पता है तो मैंने क्या बोलना चंगा? रुको सर, भाषण दो, भाषण। भाषण? हाँ सर। भाइयों और भाइयों, आपको पता है हम यहाँ किस लिए आए हैं? अरे तुम जब पता ही नहीं तो किस लिए आए, तो किस लिए आए? हमें वोट चाहिए तो भाषण देना पड़ेगा सर। अरे यार भाषण की जरूरत नहीं, वोट के लिए इनको नोट की जरूरत है। हाँ सर, वो भी देंगे लेकिन पहले भाषण तो दो। पहले बताओ। हाँ। सब भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से बोलो भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार थी उसने यहाँ पे बहुत करप्शन किए, बहुत घोटाले किए, ये किया वो किया, हर चीज की मैं आपको बता रहा हूँ वो बात। अरे सर, पिछली बार भी अपनी ही सरकार थी, जितना पढ़वाओगे क्या? यानी कि पिछली से पिछली आप समझदार हो। बहुत करप्शन की, मगर मैं बताता हूँ जितनी बार भी देश में क्रांति आई है, क्रांति कौन लाया? कौन लाया भाई साहब? हम लाए हैं। हाँ, हम लाए। ये हरी क्रांति हम लेके आए, गांजा। हाँ, और ये लाल क्रांति भी हम लेके आए। कौन सफेद क्रांति भी हम लेके आए, चिट्टा। और तो और अब काली क्रांति भी हम लेके आए, अफीम। और आगे क्रांति आएगी तो हम भी लेके आएंगे, बस उसका रंग डिसाइड हो जाए। भाई और बहनों, मुझे पता चला है कि आपकी बहुत सी समस्याएं हैं। बहुत समस्या है। तो एक एक करके अपनी समस्या बताइए। और सर, मंत्री जी, हमारे यहाँ ये शमशान घाट की बड़ी दिक्कत है।
अरे ओ तुझे मरने की बड़ी जल्दी है, तू बैठ जा। कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे पता है कि इस इलाके में शमशान घाट की प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है भाई। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मुझे एक बार इलेक्शन जिता दीजिए, मैं हर घर को शमशान घाट बना दूंगा। अरे सर, जब पूरे गांव को ही शमशान बना दोगे तो वोट कौन डालेगा? गुड क्वेश्चन, लॉजिक है लड़के की बात है। मेरे कहने का मतलब था कि आपका शमशान घाट बहुत बढ़िया बना देंगे, उसमें एसी होगा, वाईफाई फ्री, इतना अच्छा बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे आपका दिल करेगा कि मर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यह पानी का भी बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। अरे तुझे पानी की क्या दिक्कत हो, तो नहाता ही नहीं है। सर्दियां आ गई, कम ही नहाते लोग। हाँ जी पानी, यार ये तो पानी की समस्या तो है, मानते हैं पानी की समस्या है, मगर मैं वादा करता हूँ मेरे को एक बार मेरे को वोट देके देखो, आपके जगह जगह से पानी निकलेगा। हाँ, आपके बाथरूम में पानी, आपकी रसोइयों में पानी, बेडरूम में पानी, हर जगह पानी, आप पानी हो जाएंगे। जब पूरे गांव को ही पानी पानी कर दोगे तो लोग वोट डालने कैसे आएंगे? गुड क्वेश्चन, लॉजिक है लड़की की बात में। पानी की समस्या थी और मेरे कहने का मतलब था कि आपको पानी इजी से मुहैया आ जाएगा भैया, समझा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री जी, ये दारू बड़ी महंगी हो गई है। हाँ सच्ची बात है, ब्लेंडर पैड 350 की हो गई। आज ये जो हंसे ना सभी पीते हैं, पता है। दारू की समस्या तो जेन्युइन समस्या सभी की, इसका हल करना पड़ेगा। हम मेमोरेंडम लाए हैं कि अगली बार अगर हमारी सरकार बनी तो हर घर के बाहर एक सरकारी ठेका खोल देंगे और भुजिया उसके साथ फ्री। अरे नेताजी की जय हो। अरे मंत्री जी, हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है। अच्छा, नौकरियां भी नहीं मिल रही मंत्री जी, नौकरी भी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हम अगली बार ऐसा रूल ले आएंगे कि नौकरी के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तालियां। नेताजी अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? पागल है तू, जब बिना पढ़े हम नेता बन सकते हैं तो नौकरियां तो नहीं मिल सकती। बजाओ ताली। लो जी, भाषण तो हो गया कंप्लीट, अब मेन कोर्स की बारी है, लाइन में लग जाओ। आ जाओ। भाषण भूषण तो ऐसे सुनते हो, लेने तो कुछ और ही आते हो। कितनी वोट है भाई? आज जी एक है, दो भाई पैसे इसको। लो भी 1000 का ताजा नोट। 1000 नहीं लेना, 1000 नहीं लेना, 1000 नहीं लेना। कोई बात नहीं बेटा, 500 ले लेने। 500 भी नहीं लेना, 500 भी नहीं लेना, 500 भी नहीं लेना ना, 500 भी नहीं। सरकार 100 रुपया दो भाई, ये लो। हाँ ये चलेगा, ये अच्छा है, इलेक्शन सस्ते में सरेंगे अभी। नमस्ते मंत्री जी। वो आपका पक्का वोटर हूँ, सब वोटर हूँ सर। वो तो दिख रहा है भाई, दो भाई। ये लो, वो बड़ी वाली और दे दे भाई। ये लो, वोट हमें ही देना, वोट हमको ही देना। हाँ पक्का। आइए नमस्कार, कितनी वोट है जी इस बार? मोदी सरकार पूरी 500। 500? 5 लाख लाया सरकार। धन्यवाद जी। हाँ दोस्तों, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ। ਚੱਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਅਸੀਂ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਅਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ, ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਕਿਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਲਓ। ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਓ। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ 500 ਦੇ, ਪਰ 100 ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। 500 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਕਿੱਟ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਹੋਈਆਂ ਰਮਨ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ रौनक हो जू
मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। पूरी कंध सांभ हाड़ी बेच वट के कंबड़ा ते शाह दा हिसाब कट के ओ पूरी कंध सांभ हाड़ी बेच वट के कंबड़ा ते शाह दा हिसाब कट के पग टग्गा चादरा नवा सवाए के सम्मा वाली डांगी उत्ते तेल लाए के अच्छे मार मंजली आनंद छा गया हो अच्छे मार मंजली आनंद छा गया मारदा दमामे जट मेले आ गया मारदा दमामे जट मेले आ गया मारदा दमामे जट मेले आ गया राज बदले तके ताज बदले बदले रीता तेरा आवाज बदले हो राज बदले तके ताज बदले बदले रीता तेरा आवाज बदले मैं हुण तक बदली ना हुण तक बदली ना मैं हुण तक बदली ना कामें भुल्ली जाए जमाना मैं पंजाबी बोलिया मैं तेरी बोलिया किते भुल ना जाई जबाना मैं तेरी बोलिया मैं पंजाबी बोलिया किते भुल ना जाई जबाना जिथे भी पैर रख दे बल्ले बल्ले फट्टे चकदा जिथे भी पैर रख दे बल्ले बल्ले फट्टे चकदे बल्ले बल्ले फट्टे चकदे ना कोई ना देहान दा सारी दुनिया दे विच सोहणियां पंजाबियां ने कौन नहीं जानदा सारी दुनिया दे विच सोहणियां पंजाबियां ने कौन नहीं जानदा अब मैं सारे कहूँगा प्लीज़ इतने आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तालियां खड़ के हो जाए चाहे तालियां कुड़ियां दी एनर्जी देखो गाने च सारे जने प्लीज़ खड़े हो जाओ इन्हां लई छोटियां छोटियां कुड़ियां सारे आओ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुसी वक्त वोट ਲਈ निकालो जिम्मेदारी कदी ना टालो सो ये बच्चों जो तुसी काम किया है बहुत अच्छा मैसेज देता है और देखो सारे तुहानू एप्रीशिएट कर रहे हैं जोरदार तालियां नाले कुड़िए किस्मत थोड़ी है तेनों कितना प्यार दे बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपनी फैमिली अपने दोस्तों भी यही काम करना है चंगे काम लिए हर कोई एप्रीशिएट करता है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ और इस समय साडे इत्थे बाजू बुला रहे उन्होंने पंजाब की शान पंजाब का सभ्याचार किसी के घर मुंडा जमे या ब्याह हो गया हेलो ते भांडना ते वो मज़ा नहीं आता सो बहुत ही वधिया कलाकार बहुत ही वधिया कलाकार पंजाब का जो साडा कल्चर है भंड उन्हां लई जोरदार तालियां करती जम
पई तेरा बेड़ा चमका मारे वीर करती जम पई भाई बड़ियां रौनकां लगियां बड़ा बंदे ते बंदा चढ़िया पिया तेरे हेलो ओए सारिया ओए बंदे ते बंदा वेख लिया आहो ओ जनानी ते जनानी चढ़ी नहीं दिसी तैनू ओए होए बना मारी चल जान दे ओए बंदा हेलो ए कादा गा पाया होया ओए तैनू नहीं पता बे आहा डीसी साहब बैठे हुए ने बिल्कुल बैठे और मैं कहना दुसान साहब बैठे हुए ने आ कमिश्नर साहब बैठे हुए ने सारे बैठे आ मैनू लगदा सारे वेले ही आ ते और की आ ओ ना मारी चल ओए जलंधर दी क्रीम इकट्ठी होई आ केड़ी फेयर एंड लवली ते और की है ओए पंडा कादा गा पाई ओए ओए तैनू नहीं पता ना मैनू नहीं पता ओए पंडा हां ओए जेड़े बच्चे 18 साल तो ऊपर हो जाते हैं ना हां ओए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਾ ਬਈ ਵੋਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਏ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੰਡਾ ਆਪਣੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਪੰਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਾਹਦਾ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਝੋਟੇ ਸੀਗੇ ਦੋਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ 3 ਝੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ 3 ਝੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਬਈ ਲੈ ਪੰਡਾ ਇਹੀ ਉਸ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਦੋਰ ਫਟੇ ਚੱਲ ਬਚ ਗਿਆ ਓਏ ਜਾਣ ਦੇ ਓਏ ਪੰਡਾ ਅੱਛਾ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਓਏ ਪੰਡਾ ਓਏ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਤੂੰ ਮਰਵਾਉਂਗਾ ਸੌਰਿਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਓਏ ਓਏ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ ਸੌਰਿਆ ਦਸਾਂ ਜਾ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਚੱਲ ਓਏ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ 10 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਦੋਂ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੋਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਫਗਵਾੜੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਲੈ ਪੰਡਾ 10ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦੁਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਗਏ ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਰਿਆ ਤੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਨੰਗਣੀ ਆ ਬਈ ਕੱਢਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 10ਵੀਂ ਨੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾ ਲਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾ ਲਾ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਲੈ ਪੰਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆਹੋ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਆਹੋ और लिखने तो बाद क्वेश्चन पेपर आ गया पंगा पै गया कादा पंगा पै गया पंगा पै गया कादा ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਛਿੱਤਰ
ਚੱਕਰ ਓਏ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆਉਣਾ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਲਾਉਣਾ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਦਿਓ ਦੌਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਫਾਦਰਸ ਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲੇ ਅੱਛਾ ਬਟ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਾਦਰ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਇਜ਼ 14 ਈਅਰ 올ਡ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਅੱਛਾ ਬਟ ਮਾਈ ਮਦਰ ਲਵਸ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਨ ਸੱਚ ਕਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਓਏ ਪੰਡਾ ਓਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਨ ਖਾ ਲੈ ਓਏ ਨਾਨ ਖਾ ਲੈ ਓਏ ਨਾਨ ਖਾ ਲੈ ਅੱਛਾ 15 ਨਾਨ ਖਾ ਲੈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜੰਮ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰੀ ਓਏ ਅੱਛਾ ਯਾਰੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰੀ ਹਾਂ ਜਦ ਨਾਨ ਕੱਢ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ ਤਰ ਫਟੇ ਭੱਜ ਕਰ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਓਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਹੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਟਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਲੇ 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 ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਓ ਪੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਲ ਪਸੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਈ ਦੁਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਈ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਸੇਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਪੰਡਾ ਲੋਕ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਓਏ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਓਏ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਪੰਡਾ ਨਾ ਰੋ ਬਈ ਨਾ ਰੋ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਫਿਰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬੁੜਿਆਂ ਨੇ ਓਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਓਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਈ ਨਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਬਸ ਕਰ ਓਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬਈ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਵਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਵਰਤ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਏ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਆ ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਛ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਲੈ ਪੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏਗੀ ਓਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਾ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅੱਖ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲੈ ਪੰਡਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੈ ਪੰਡਾ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਹੋ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਧਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਬਸ ਕਰ ਓਏ
बंडा हाँ भाई वोट बनाओ वोट बनाओ सरकार बनाओ आहो देश बनाओ बिल्कुल भंडा मैं कहना जे देश वधिया बनेगा हाँ ते एक गल है हाँ भाई जे वोट दा सही इस्तेमाल करांगे बिल्कुल देश अपने आप वधिया बनेगा ही बनेगा बिल्कुल बनेगा इन्ना पैसा सरकारां खर्चदियां ने मैं कहना जिन्ने भी लड़के लड़कियां ने भाई जेड़े 17 साल दे तो अगले साल पहुंच गए मतलब उन्होंने अपनी वोट बना लेनी चाहिए बिल्कुल बनानी चाहिए जे वोट नहीं बनेगी ते आपां चंगा देश नहीं बना सकते इस करके जोरदारी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम ते ताड़ी जरूर मार दियो भाई जिन्होंने इन्ना उपराला किया सो वोट बनाओ देश बनाओ वोट बनाओ देश बनाओ थैंक यू वेरी मच बहुत ही रिस्पैक्टेड साडे दसान साहब जिन्हां दा जिक्र अखबारां विच इत्थों कित्थे पहुँच जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है सो थैंक यू वेरी मच DC साहब होर साडे कमिश्नर साहब फॉरन तो आए डेलीगेट्स जिन्होंने शायद पता नहीं लगा ये आइटम की है लेकिन मैंने उम्मीद है कि दोसांझ साहब इन्होंने ट्रांसलेट जरूर कर देंगे थैंक यू वेरी मच शुक्रिया मेहरबानी और तुहाडे वर्गियां पाक पवित्र रूहां दे मैनू दर्शन करने का मौका मेरे छोटे वीर गाइडेंस काउंसलर मिस्टर सुरजीत लाल सहोता जी की बदौलत ये सुभाग मिलिया उन्होंने नाम ते भी जोरदार दी ताड़ी मारियो थैंक यू वेरी मच शुक्रिया मेहरबानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी साडा कल्चर है जोरदार तालियां नाल और इस समय साडे विच ने प्रमोद कुमार जी बहुत खतरनाक जादू करते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विच इन्हां दा नाम शामिल है सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा जिहा जादू सानू भी दिखाओ पुलिस तो पहले ही बैठी है किहड़े होरन बजाने हैं हेलो तो मैं सारे तो पहला सारे आए हुए सज्जना का और ਜਿਹੜੇ भी साढ़े अज के मेहमान उन्होंने स्वागत करता मैं जलंधर का रहने वाला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही है तो मैंने मौका मिले कि तुहानू अज एक आइटम दिखाने का और बैठे बैठे इतने जो मैं बैठा सी तो साढ़े अफसर साहबान ने कहा भी इतने तुसी भी कोई ना कोई चीज़ दिखाओ तो मैं एक आइटम दिखाई मैं जलंधर का नाम गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लिखा देता है मैजिक के राही मैं देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी अपना शो दिखा चुका प्रधानमंत्री IK गुजराल साहब ने भी प्रोग्राम दिखा चुका तो अनुराधा पौडवाल जी नाल भी करता रहा
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ खेल दिखाया। देखो मेरे को कार्ड है, प्लेइंग कार्ड है, एक चौकी है, एक पंजी तो एक बेगम। तो आओ जी, एक कार्ड बोलियो ना। चार की होंगी गोला बेगी, जान के शरीफ बन रहा नहीं पता, बेगी और पंज। ठीक है, दूजा कार्ड है उत्ते, बाकी दो कार्ड रह गए, एक चौकी ते पंजी, यानी 4 and 5, राइट। दूजा हाथ ऊपर रखो। और जो असी इस जिस परपज लिए आए हैं वो परपज इन्हों के हथ मैं क्वीन ऑफ स्पेड्स यानी कि बेगी चिड़ी दी रखी है इन्हों के हथ। तो 1 2 3 करना। दीपक जी सीधा करो। हाँ, ये वोटर कार्ड ये साढ़े सारे लिए जरूरी है। और मेरा संदेश है कि जिन्होंने नहीं बनवाया तो अपना वोट जरूर बनवान, क्योंकि देश के निर्माण के इसकी बहुत सानू लोड़ है। थैंक यू सो मच, जोरदार थाली इन्हों लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हुण मैं हाँ जी नहीं मोबाइल जादू हो गया, वो भी गवाच गया। और युवा थिएटर जलंधर का बहुत ही वधिया थिएटर है, थिएटर ग्रुप है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है वो। सो युवा थिएटर जिदा मैं परसनली आप फैन हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाजी। सो एक छोटा जिहा प्ले तुहाडे लिए लैके आए ने जिहदे बहुत कुछ कह गए ने कुछ लाइनां दे विच। सो जोरदार तालियां युवा थिएटर दे लिए। मोबाइल दे दो, उधर झग निकले मूँह चो। टेबल लग गया। चैन से सोना है तो जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। मुझे तो अपने प्रोड्यूसर पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने मुझे जगा दिया है और यहाँ पर कोई भी नहीं जगा है। खैर कोई बात नहीं, हम अपने फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं मैं। और आप देख रहे हैं कि मैं वोटिंग बूथ के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्या हो गया है लोगों को? कोई बात नहीं, मैं हूं ना 6:30 से सुबह से जागा हुआ हूं और अभी बहुत लोग आने वाले हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। मुझे लगता है अभी तक लोग ज्यादा ही चैन से सो रहे हैं। ओह माय गॉड, ये जाग गई हैं, इनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं? Oh yes yes सर, मैं वोट डालने आई हूँ। यू नो किसी को बताइएगा नहीं, बट आई जस्ट टर्न्ड 18 सो मैं अपना पहला वोट डालने आई हूँ। एंड यू नो मैं तो अपना नया सेलफोन भी लेके आई हूँ। वोट डालते वक्त सेल्फी जो क्लिक करना है FB पे डालना है, इससे पहले कि कोई और अपडेट करे मुझे DP चेंज करना है। चैन से सोना तो जाग जाइए। आपको पता नहीं है कि आप अंदर सेलफोन लेकर नहीं जा सकती? क्या? नो सेलफोन, नो सेल्फी, नो। ठीक है फिर सेल्फी नहीं तो मैं वोट भी नहीं डालूंगी, मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, रुकिए, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आई हैव एन आइडिया। आप ऐसा कीजिए, आप अंदर जाइए, वोट डालिए और उंगली पर जो निशान लगता है ना, बाहर आइए, उस निशान की सेल्फी कीजिए और अपडेट कीजिए। ओह माय गॉड, व्हाट अ कूल आइडिया, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं वोट डालने ही वाली थी, वो तो आपने मुझे ना ऐसे अचानक शॉक सा ही कर दिया। आपको पता है मेरा ड्रीम है EVM पे ना सारे बटन दबाऊं एक बार तो एटलीस्ट। चैन से सोना तो जाग जाइए। आपको पता नहीं है, इतना भी आप जानकारी नहीं रखती हैं। यू कैन प्रेस ओनली वन बटन, और वो भी एक बार। क्या? हे भग्गू, फिर मैं चूज कैसे करूंगी? मुझे क्या पता कौन सा बटन दबाना है? 1 मिनट, मम्मा को फोन करने दो। हेलो, हाँ मम्मा, ये जो यहाँ पे मिस्टर चैन से सोना है ना, वो कह रहे हैं कि एक ही बटन प्रेस कर सकते हैं, वो भी एक ही बार। मम्मा मैं कैसे प्रेस करूंगी एक बटन? मैंने आपको बोला था ना पापा को बोलना इलेक्शन में खड़े हो जाओ, मेरा चॉइस कितना इजी हो जाता। अब मैं क्या करूं? चैन से सोना है तो जाग जाइए। फोन रखिए आप। आपको पता नहीं है कि आप 18 बरस की हो गई हैं। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतना दिमाग आपका काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस कैंडिडेट को वोट डालनी है। हमने उस कैंडिडेट को वोट डालिए जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है और जो हमारे देश को आगे लेकर जाए, आगे बढ़ाए और सोए हुओं को जगाए। वो काम तो मैं कर रहा हूं। आई एम सॉरी। व्हाटएवर, मुझे पता है मुझे किसे वोट डालनी है। ओके, आई नो, मैं वैसे भी बहुत जगी हुई हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन से चैनल से हैं और ये कब टेलीकास्ट होगा? चैन से सोना है तो जाग जाइए मैडम, ये लाइव है, लाइव। भागो, लाइव? Yes. भागो।
चैन से सोना है तो आप भी जाग जाइए। इस देश का जो युवा है वैसे तो वो बहुत ज्यादा जगा हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको वोटिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उनको नॉलेज मिलनी चाहिए। ओह, मुझे लगता है ये कलरफुल आदमी मुझे नॉलेज जरूर देंगे। इनसे बात करते हैं। आप कौन है आप दोनों? Hey baby, you don't know? No. Hey, I'm Jay, Makhan Jalandhari. And DJ. Yeah, he's ढक्कन जलंधरी। ओह, क्या बात है, ढक्कन एंड मक्खन, आप दोनों यहाँ पर आए हैं। आई नो कि वोट डालने के लिए आए होंगे, है ना? Oh, please excuse me. Don't you know? आज हम यहाँ पे वीडियो शूट करने वाले हैं। वीडियो शूट? Yes. मतलब आप दोनों वोट नहीं डालेंगे? See, oh baby, we are professionals, we are creative people, we have creative mind, you know. यहाँ पोलिंग बूथ पे बहुत बड़ी लाइन लगेगी और हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे। उस पे जो लाइन लगेगी हम अपनी वीडियो का बैकड्रॉप बनाएंगे। We are very busy. He is doing live concerts and I am recording songs for election promotion. Oh yeah. और हम इससे लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे आप करते हैं, चैन से सोना है तो जाग जाइए, वेकी। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन आप दोनों इस देश के नागरिक हैं और आप दोनों को ये चाहिए कि आप भी वोट डालें, ये आपका हक है, फर्ज है आपका। ओ भाई, हम अपना फर्ज ही तो निभा रहे हैं यार। एक वोट से क्या बनेगा? यू नो व्हाट, वी आर मोटिवेटिंग देम, वी आर मोटिवेटिंग पीपल। हम एक गाना गाएंगे और लाखों लोग आएंगे वोट करने। फिर देश तो अपने आप जागेगा भाई। और डीजे, यू नो व्हाट आई थिंक, इस बंदे ने अभी तक हमारा गाना नहीं सुना। यू लिसन अप आवर सॉन्ग, यू नो। नो, you just concentrate on lyrics. Say 1, say 2, say 3, start. Yeah. Vote डालो, vote डालो, vote डालो, vote. Vote डालो, vote डालो, vote डालो, vote. Yeah. Vote डालो, vote डालो, vote डालो, vote. Vote डालो, vote डालो, vote डालो, vote. पतला भी डाल रे, मोटा भी डाल रे, लंबा भी डाल रे, छोटा भी डाल रे, लाइन में लग के सब वोट डालो, वोट। Hey, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट। Vote डालो, vote डालो, vote डालो, vote. Yo, baby. Hey, DJ, stop it. Stop it. Why did you stop me? DJ, we have to go for live concert. Oh, yeah. Yeah, just go. Okay. We'll catch you for election performance. Yeah, bye. Okay. Bye, वेकी। इनकी प्रमोशन तो मैं करूंगा। चैन से सोना तो जाग जाइए। इस मुल्क का कुछ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लोगों को, मुझे लगता है ये मुझे कुछ खास जानकारी देंगे, बहुत गंभीर लग रहे हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, तो मुझे पक्का बताए कि आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, है ना? जी, वोट तो डालनी ही है। अच्छा, क्यों? एमएलए साहब खुद आए थे, मुझे कह के गए कि मुझी को वोट डालना। क्या बात है। लेकिन आई नो कि आप उसी को वोट डालेंगे जो सही हकदार है। अजी, उनसे सही हकदार कोई हो सकता है? उन्होंने 2 मन गेहूं, 4 मन चावल और तो और कुछ नकदी भी दी और साथ में 2 पेटी अलग से सुना तो जाग जाइए। आपको पता नहीं है कि आप ये बोल कहां रहे हैं, कहां बता रहे हैं? ये नेशनल टीवी है और वो भी लाइव। अरे पूरे मोहल्ले को दिए हैं, अकेला हमका थोड़ी ना दिए हैं। तो आप इसीलिए वोट डालेंगे कि आपको 4 मन गेहूं, 2 मन चावल और वो क्या कह रहे थे, अब 2 पेटी अलग से दिए हैं, इसीलिए। बाबूजी कहाँ फंसा लिए हमका। अब जौन गरीब की मदद करेगा हम तो उसी को ना वोट डालेंगे। अरे गरीबन की कौन सुनत है बाबूजी। और हमारे एक वोट से का हो जाई? का हुई आपके वो एक वोट से? देखिए ना, उस राशन से हमार 2 हफ्तन के काम निकल जाई। वाह 2 हफ्ते के काम निकल जाए, आपका पूरा हफ्ता निकल जाए और यहाँ पूरा देश सस्ते में निकल जाए, वो भी रास्ते पे आ जाए, हैं? इसीलिए आप 2 मन वो जो क्या कह रहे थे गेहूं अपने घर में दबाकर बैठे हैं? ये नहीं सोचते कि वो जो आपको सब कुछ सारा राशन उन्होंने दिया है आपकी जेब से निकाल कर दिया है। जो आदमी आपको सत्ता में आने से पहले ही इतना लूट रहा है, आपकी जेब से निकाल रहा है, वो सत्ता में आने के बाद कितना निकालेगा? अरे कितना निकालेगा? सोचिए, देश के भविष्य के बारे में सोचिए चाचा, देश के बारे में सोचिए। बाबूजी, हमका जाना है, हम वोट डाल के आवत है। अब राशन तो घरे पहुंच ही गया है, अब क्या करना है? अब तो हम जा रहे हैं, वोट डाल के आते हैं।
तो जाइए फिर, यहाँ काहे खड़े हैं आप, हैं? वोट डालिए। क्या बात है, ये वोट का जो अधिकार है ये गुप्त होता है, इसलिए लोग बहुत फायदा उठाते हैं इसका, क्या बताएं। लेकिन इस देश को जागना पड़ेगा, बहुत जरूरत है इस देश को जागने की, और मैं जगा कर रहूंगा इस मुल्क को। साहब, इस देश में कोई नहीं जागने वाला। मुझे तो आपको जागता हुआ देखकर काफी हैरानी हो रही है। क्या मतलब? जिस तरह इस देश में, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह इस देश में हो रहा है ना, भ्रष्टाचार फैल रहा है इस देश में, सारा सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है। कोई पार्टी आए या ना आए, दूसरी पार्टी और दूसरा नेता कोई भी आए, सारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो पिछले कई महीनों से या कई इलेक्शनों से मैं वोट डालने ही नहीं। क्या आप पिछले कई इलेक्शन से वोट डालने ही नहीं गए? नहीं गया। Oh my God! शायद इसीलिए हमारा मुल्क जितनी तरक्की कर सकता था उतनी तरक्की कर ही नहीं पाया। आप जानते हैं सबसे गलत कौन है? सबसे गलत वो है जो प्रजातंत्र को समझ ही नहीं पाते, उसके मूल्य को जान ही नहीं पाते। सबसे गलत वो हैं जो वोट की कीमत को नहीं जान पाते, और सबसे गलत वो हैं जो वोट ही नहीं डालते। माना हमारा देश अब बहुत ज्यादा विविध है, हमारे देश ने इतनी ज्यादा तरक्की, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की है, हमारे देश के सिस्टम में कुछ कमियां हैं, लेकिन डेमोक्रेसी किसी भी तरह की गवर्नमेंट के लिए सबसे अहम है, सबसे बेहतर है। यह बात हम समझ ही नहीं पाते। हम पता क्या कहते हैं? अरे यार, हर वक्त यही कहते हैं हम, ओ मैं होता ना तो मैं ये कर देता, अरे मैं होता ना तो मैं वो कर देता। और जब करने का मौका मिलता है तो हम चौका मार ही नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। हम सिर्फ यही कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे यार, ये सरकार तो अमीरों की है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में कितने अमीर हैं? कितने अमीर हैं? 10, 15 या 20%? और आप ये जानते हैं कि उन 10, 15 या 20% अमीर लोगों को कितना राइट है, कितनी वोट डालने का राइट है? सिर्फ एक वोट। आप ही की तरह, आप ही के बराबर सिर्फ एक वोट डाल सकते हैं वो। और अगर आप एक वोट, आपको भी अधिकार है, फर्क सिर्फ इतना है, वो वोट डालते हैं और आप वोट डालते ही नहीं। आप फिर भी यही कहते हैं, अरे यार ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी गंदी चीज है, हर कोई भ्रष्ट हुआ पड़ा है। हर कोई भ्रष्ट है तो आप यार उसे चुनिए जो कम भ्रष्ट है। चुप रहकर वोट ना डालकर आप उसका साथ दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। हाँ? आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, आपको यह सोचना चाहिए कि हमारा देश किस ओर जाना चाहिए। आपके पास यह बहाना होगा, अरे यार मैं तो अकेला हूं, मेरी अकेले की वोट के साथ क्या होगा? बहुत कुछ होगा आपके अकेले के साथ। भाई साहब, अकेला आदमी बदलाव ला सकता है, बदलाव आएगा, एक एक को जोड़कर ही आएगा। और इस बदलाव को लाएंगे कौन? हम लाएंगे। इसलिए उठिए, डालिए वोट, हमको वोट डालना चाहिए। खिंचाइए अपनी सेल्फी उंगली पर लगी हुई निशान के साथ और डालिए। कहीं डालने की जरूरत नहीं है जनाब, हमें एफबी पर डालने के लिए फोटो नहीं खिंचवानी, ना ही हमें वो फोटो खिंचवानी है कि हम 18 साल के हो गए हैं, बल्कि ये इसलिए हमें डालनी है क्योंकि हम अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए हमें वोट डालना बहुत आवश्यक है। वंचित ना रहिए इस अधिकार से आप, और वोट डालिए। हाँ जी सर, इस बार मैं वोट डालूंगा। वोट डालेंगे तो जनाब आप भी इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कुछ करिए। और लाना है अगर इस मुल्क में उजाला तो आपको उठाना पड़ेगा वोट का भाला, वोट का भाला। जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा मैसेज। और हाँ, सब तो पहले थैंक्स साਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਗ ਦੀਪਕ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ।
Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to Mr. Check. एक बार जोरदार तालियां हो जाए दा दीपक के लिए. It was indeed fabulous, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for keeping the crowd with you and with all of us. And now, in order to give the Thanksgiving address, I would like to call upon Shri Girish Dayalan, IAS Additional Deputy Commissioner Development, cum Additional District Election Officer, Jalandhar. Sir, could you please come up and give the Thanksgiving address? Hello. Good afternoon. Before the vote of thanks, we would just like to acknowledge, because we have learned CEO with us, our SVEEP ambassadors, and present them with the postage stamps that were inaugurated today at the state level function. Sir, if you could stay just downstairs, we have Parvinder Singh, who is the Divyang ambassador. Can we have a huge round of applause for Mr. Singh, please? Yeah. Okay, Mr. Parvinder Singh, also better known as Sonu, is the founder member of SCIA, Spinal Cord Injury Association. Can we have another huge round of applause, please? We would also like to honor Pak Deepak, who has entertained us and also is our SVEEP ambassador. Another round of applause for Mr. Deepak, please. Ladies and gentlemen, I would request you all to give the loudest possible round of applause to our SVEEP ambassadors who have been all around the place to motivate and encourage the citizens to kindly vote. Thank you. Thank you. Friends, it's my honor to give this vote of thanks. I, on behalf of the district administration of Jalandhar and Kapurthala, would like to first thank our chief guest, Shri Ujjwal Dosanjh, who not only enlightened us about how politics is intertwined with us, but I think the whole audience was more taken aback and much appreciated his fluent Punjabi. So thanks, sir, for being with us. We would also like to thank Christopher Gibbons, who is the Consul General of Canada, CEO Shri V.K. Singh, who not only gave us an insight about the coming elections, but also tasked us with stringent guidelines, and we would be making sure that we adhere to them. We would also, at this point, like to make a special acknowledgement and thanks to Shri Ramesh Mittal, who is the chairman of the Lovely Group, because they have not only played hosts, but they have also helped in the development of today's web portal that we inaugurated. Further, finally, I would like to thank all the distinguished participants, especially the children who had made the performances here. We would also thank the members of the media, the SVEEP nodal officers of other districts which have come here. In the end, I would like to make a special thanks to the whole team which participated in today's show and made a special effort in developing the website and also for this program. So on behalf of the whole administration, thanks to everybody, and wish you all a happy election, which is shortly coming up. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now I would request everyone to kindly stand up for the national anthem. Ladies and gentlemen at the top, I request you to kindly maintain decorum as we are about to listen to the national anthem.
now I would request everyone to kindly stay back as we are about to know the training regarding Punjab Sweep portal. We have Master Trainer Shri Amolak Singh Khalsi, DIO NIC Jalandhar. Ladies and gentlemen, and now we'll be having a training regarding Punjab Sweep portal. We have Master Trainer Shri Amolak Singh Khalsi, DIO NIC Jalandhar, who is going to tell us about the Sweep portal. Sir, off to you. I'll request all the nodal officers to kindly be seated. I request trainees or participants, all the district level sweep nodal officers, college nodal officers, and campus ambassadors to kindly stay back. I know it has been a long day, but then the purpose for which we are here, we need to complete that. So I'll not take much of time, but then I'll give you the finer points. The website which we have developed is very simple. So till the time it starts, I'll just speak about it. I'll request all nodal officers to kindly come in the front row. Can nodal officers from all districts please come to the first row, district nodal officers and IT officers. Yeah. Please come forward. Okay. So as I was discussing in my earlier presentation, that this is a portal which we have developed with an objective of organized events of sweep, which will be used or which will be actually taken by all the districts across the state. The need why we had this portal, we actually thought that we will be doing only for our district, but when we started doing it, we had a series of discussions with the CO Punjab office and different districts. So the general requirement which came that we should develop this portal for whole of the Punjab. So it's basically a very mobile, responsive, user-friendly design which we have taken into the consideration. And what we have done exactly, that every user in the district, like I will take case of Jalandhar, how we have done it. We have a systematic approach where we are having a district nodal officer, and in all returning offices, in all assembly constituencies, we are having respective nodal officers. And below that, we are having institutes and we are having campus ambassadors. So accordingly, we have created their hierarchy. So now there can be a number of events which you will be actually carrying out in your district. It can be a single event which you will like to have in different locations, in different schools, colleges, or different places. Or there can be a situation where multiple activities can be handled in a single location. Similarly, the system is so designed that you can monitor your multiple locations, multiple activities, multiple locations, multiple single activities. The flow will be very simple. CO is at the top. CO will be having the admin power, and they will be actually monitoring whole of the project. And well, CO is also assigned some features that he can assign. He can decide if he wants to take activity in 2 or 3 districts, he can assign that activity to the districts, and further the DEOs will be drilling down it to the sweep nodal officers and campus ambassadors. So the task assignments, which is, as I am explaining, the sweep nodal officers will be monitoring. Once they get the task from DEO, they will be monitoring it. There's a role of returning officer. We call them sweep guide. The role of returning officer would be that since number of activities will be taken up by the sweep nodal officer in their assembly constituencies. So sweep guide will be having a complete NAB on that
number of activities which are undertaken, and they will be having a right to verify those activities. Say in your district, if your sweep nodal officer is carrying out 10 to 20 activities, so you will be having a right where you will be actually verifying them. Yes, those activities have been carried out in your assembly constituency. So as earlier we had shown, this is the sweep portal login. Every user has been assigned a username and password. My team is there, Mr. Bedi and Mr. Dalia. They will be issuing district level username and password to all district sweep officers who have come from other districts. So once you log in into it, well, before actually logging in, I'd like to explain the nomenclature which we have used in the district in Jalandhar. Since we will be having colleges and schools mainly where our campus ambassadors are available, so we have made this nomenclature where we will be identifying by the assembly constituency, followed by school name, followed by whether it is a nodal officer or a school or a college. But this is what methodology which we have adopted in Jalandhar. This is not necessary that you follow the same nomenclature. You can have your independent nomenclature. Now, once you log into, like I'm showing you the DO portal, which all DOs will be having. Once DO will log into this portal, he will be having a series of activities which are going in the calendar, and he will be having actually complete detail. And he will also be having the feature and control of creating new activity if you are taking up. And there will be new events which he will be assigning to the campus ambassador. Now, what we have done in Jalandhar is we have scheduled that all our returning officers, nodal officers, they will be making a program from Monday to Thursday that which activities they are going to take in the coming weeks. So they will be sending those information to the district level nodal officer and IT team by Friday morning. And by Friday afternoon, my IT team will be actually updating that number of events into the web portal. So immediately, every stakeholder will be coming to know that which activity is assigned to them. And in the coming week, when campus ambassadors and when nodal officers, they are carrying out those activities, they will be able to upload the photographs. So in complete detail will be there in the calendar itself, that which activity is going on at what place. And it will also show you that which activity is in progress, which is not started yet, or which is completed. There could be some activities which have actually expired. What it means that you had assigned some activity to your campus ambassador, but they, within the time frame, they actually did not carry it. So we will be having reports where you can monitor them, that the activities which have actually not taken, you can again reassign them. Now, once a campus ambassador, once he logs into, once a DO assign a activity to a campus ambassador, once he will be logging into, he will be looking that he has got an activity of poster making. It will be held in Guru Nanak National College, Jalandhar, Nakodar. So he can update the status. For updating status, the campus ambassador and nodal officer, they have to just simply conduct the activity, take its photographs, videos, and they can upload the photographs and videos into the activity itself, portal itself. The only limitation is the image size should be less than 1 MB and video should be less than 10 MB, because the server on which we are hosting has some restrictions. And like in today's event also, I like to show that today event morning we did this activity, wherein we assigned the task from CO to DO of inaugural of the web portal, and we have some photographs already available in the portal. So this is how, once you select any photograph which you want to upload, it will be uploaded into the web portal. And then if you are satisfied with your activity, say if you are having number of photographs, 3-4 photographs, as such, server does not restrict you from uploading number of photographs, but what we insist that you only upload 2 or 3 photographs. It will make the server response time fast. So once you are satisfied with your activity, you have to just mark the task as completed.
Now, once you click on this, immediately report will flash, and for all our stakeholders, the reports will be showing that which activities have not been verified so far, or which have been actually completed or in process. So here are the activities. Now, this is the event verification by SVEEP guide. Now, once campus ambassador and nodal officer carries out the activities, RO returning officer, or we call SVEEP guide, they will be getting the list that these have been activities, the status of the activity, and they can verify the task. I will request that SVEEP guide should only verify the tasks which have been completed. Because once you verify, then the record gets logged and will not be able to actually update it. So this is the kind of report which every DO will be getting in their portal. The activity detail, when it happened, what was the start date, what was the closing date, and images, and where it was held. At CO level, they will be getting district level monitoring, performance monitoring. Like in case of Jalandhar, since we are doing it on test basis and we are actually uploading the real-time activities, so only our bar is coming, but I'm sure every district will start doing it, so their details will also come here. Now, call escalation matrix is, since I have 2 professors available here who will be actually backing up for whole of the state, but what I will request that every DO should already is having, every DO is having a SVEEP nodal officer, so they should have their IT team available at district level, and any campus ambassador or any campus nodal officer, if he faces any problem, they should only contact their nodal officer at the district. And the district nodal officer can send us the mail, which I will be sharing with you, because we will be only entertaining mail or communication from the district level nodal officers. Will not be actually able to communicate with all other stakeholders. And this way, it will be very easy for managing whole of the event. And in fact, this PowerPoint presentation, I will skip those things because this entire PowerPoint presentation and PDF file is already available in the portal. The logins, I will request Mr. Bedi to share with the district nodal officers. They will be issuing that. And in case of any doubts, we are there to help you out. I'll just show you. I'll just show you the real feel of the web portal name is sweeppunjab.in. It is sweeppunjab.in. And even you can operate this portal from your mobile. At DO level, as I was discussing, that we will be getting these reports. Now, when you create institute, when you create, different locations where you actually want to handle these activities, you have to map the campus ambassador and nodal officer with that particular location. Then only it will be monitored properly. Otherwise, if you do not assign a campus ambassador and a SVEEP nodal officer to that particular location, and if you assign some task to that location, the system will not actually be able to monitor that activity. So like in our case, we are having mapping of different schools, different colleges which we are available. And we are having their detail, who is campus ambassador and who is nodal officer and who has created. So this is our IT officers who have come from different districts. They will be able to actually do it. I'll just show you the report which we did it today only, live here while sitting here only. Like this is today's event. If you see,
it gives you the features where you can assign actually, and we can upload the images and videos. So objective is to cut short everything, because it's a long day, I know. To cut short, objective is to have an organized way of monitoring all sweep activities at district level. Best way out would be like what we did in Jalandhar. You can replicate in your district, or you're free to take your call. You can take your plan, your strategy, and then you can implement that. What we had done is, I explained you, we have actually gone into hierarchical way of managing the things. So it has been very easy for us. We have already trained all our sweep nodal officers, campus ambassadors, and they are doing it independently. Like so far, we have more than 125 activities which we have covered, and everybody was able to upload by themselves. We just took half an hour to explain them what you have to do, and after that, they are doing by themselves. So that's all from my side on this portal. And I will request Professor Bedi to come forward, and then we will be issuing the username password to respective sweep officers of the district. Thank you. Yeah. What you can do is, may I request all district level sweep nodal officers to come forward, and they can take username and passwords from my team. If any question is there, I'm open to that. Only district level sweep nodal officers. The username password is of the district level, and you can create further users at your own level. If any district is left, please let me know. I request only district level nodal officers should come, because the username is for district level. District level nodal officers from all districts, they are requested to take the username password. हो गए सारे? So if there is no question, then we will end the presentation, and district level nodal officers, they can very easily give the training at their level. In case of any doubt, I will share the contact details. Hello. So good afternoon everybody. ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਵੀਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਔਰ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਔਰ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ S ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ C। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ N, ਜੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ C। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 001, 002 ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ROs ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਪ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ DO ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਾਸਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।